Um, so Hare Krishna, can you all see the screen? Yeah, Satya garu. Okay. Yeah. Hare Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So last session I thought we'll just recap. Last session, we spent some time to understand about importance of Harinam Mahamantra chanting. Whoever has attended that one, and if anybody has missed, I would sincerely request you to please listen to that recording. Listen to that recording because it's very, very important to understand about Hare Krishna Mahamantra. So what did we discuss? That different yugas, there are different ways to achieve self-realization. In Satya Yuga, it is all about meditating on the Vishnu. People were doing like tapas for thousands of years. Then in Treta Yuga, it is all doing so many sacrifices. That means different kinds of yajnas, performing yajnas for months together, years together at so many places. Then they were able to achieve the lotus feet of the Lord. In Dwapar Yuga, it is all how one can worship very detailed way of worshipping the deity. Bhagavantani Vigraha Aradhana, doing at a very great level of detail, as described by something called Narada Pancharatra, which is the book. So all these are still possible in Kali Yuga, but they have their own practical challenges in doing now, because we are not in a position to do perfect sacrifices, yajnas. We cannot go and sit in a cave and do tapas. All these are very, very highly impractical in Kali Yuga. Depends upon our context. Thank you, Raja Venkatkar. And the most easiest, safest, fastest, guaranteed path in Kali Yuga is Harinama Sankirtana, which is basically doing Hare Krishna Mahamantra. And that mantra itself will deliver us. Then we discussed, I'm just trying to give synopsis of some of the points what we discussed. Bruhad Naradiya Purana says, Harer Nama Eva Kevalam, Kalau Nasteva Gatiranyata. In Kali Yuga, there is no alternative. This Purana is saying 3 times. There is nothing higher than Harinama Sankirtana. There is nothing higher than Harinama Sankirtana. There is nothing higher than Harinama Sankirtana. Harer Nameva Kevalam. Only Harinama Sankirtana will take us there. So this is again highlighting the importance of Nama Sankirtana or Nama Japa in the Kali Yuga. In Bhagavad Gita 10:25, Krishna is saying, of all the sacrifices, I am Nama Japa. He's saying there are so many sacrifices. Like in 10th chapter, Krishna is describing, among the trees I am so and so, among the rivers I am so and so, among the demigods I am so and so. When we get a chance to discuss that chapter, that's very beautiful, where Krishna is telling the best in that is me. For example, I was discussing this, when we drink a glass of water, our thirst is quenched. So Krishna is saying, the taste of water is me. The taste of water is me. That's my, if we drink 2 glasses of Coke, we won't feel that quench of thirst. We might feel happy, the taste is good or we like it and all, but it won't feel like whatever 1 glass of water can do, 10 glasses of Coke, no other alternative can do, right? So Krishna is saying, I am the taste of water. So we were also discussing about how to put Bhakti Yoga in a day-to-day place. So it is so simple that next time when we take a glass of water and drink, and immediately we feel good, we can think, Krishna said in 10th chapter that he is the taste of water. That's a very easiest way to think of, remember God. Like this, we can connect to God in our daily basis. We don't need to sit and recite big slokas or something. Very easiest way to think about the God. Then we discuss the meaning of Hare Krishna Mahamantra. Hare means energy of the God. Shakti, Shaktiman. God is the energetic. Aina Shakti is the Hare, is the Mahamantra, which is the energy of the God. Because the energy of the God is the one which is
the caretaker of the entire universe. Srushti Striti Layakarakudu as the God. Then Krishna, the word Krishna means Akarsha iti Krishna, means all attractive. Krishna is the one which can attract everybody, unlimited souls. Everybody, every living being will get natural attachment to the Krishna. So then we might get a question, why am I not feeling that special connection to Krishna? Maybe if I see Krishna's picture today, I don't have that special love to it. It is because we have forgotten. The example given by the Shastra is, let's say there is a small boy. He went with his father and mother to a big exhibition like Mela Antar, old days. Like Nampally, there is an exhibition happens. A 2-year-old boy, he went with his father and mother. And there he was lost. He lost his father and mother. So then he was living in some other place. After 20 years, his father and mother somehow were tracing him. So he could not recognize his father and mother, because he's forgotten who is his father and mother. When the father and mother were so happy to see him after 20 years, they tried to hug him and all. He's thinking, who are you? Why are you hugging me? I don't know you. So we are in that state. Because we lost our connection with Krishna, now that's why we are not able to feel that love towards Krishna. We have today natural love to everything other than God. When it comes to movies, cricket, fun, friends, all kinds of entertainment, there is a natural love. For example, when we are watching a movie, 2.5 hours, we forget everything. We just are stuck to the movie. But if we go to the temple, beyond 5 minutes, we'll think what to do. Okay, come, I took darshan, I took ghanta, I participated, now it's time to go home. Beyond 5 minutes, we feel uncomfortable. What is there to do? But a person who has developed love for Krishna can sit in the temple for 1 hour, 2 hours undisturbed. Today, we are connected to a movie. That's why we are 2 hours, we are undisturbed watching a movie. But slowly, if we are working towards changing our direction towards the Lord, then we'll be able to develop even love for Krishna. Then Rama. The word Rama means all pleasure. He is the reservoir of all pleasure. He is the one who is giving ultimate ananda to us. That's why this Hare Krishna Maha Mantra has been prescribed as the best medicine for Kali Yuga. Rama is a noun. Is a noun who is giving pleasure. Krishna is a noun. Rama is a noun. Yeah. Once we say Rama, it goes to Rama. Yeah. Actually, Shastra says Rama here means which is Krishna's another form, which is Balaram. No. Krishna is alone. Eka. He is me, everything is me. Yes. Then why Rama? So see, Krishna is there. Then we might even question why Radha Krishna, in fact. When Krishna is alone, then why Radha Krishna? Then see, Shastra explains, actually Srimad Bhagavata explains, Krishna means Krishna plus the entire paraphernalia. And that's the English word, the exact Telugu word I don't know. Basically, all the connections with Krishna is included in the Krishna's definition. Like for example, Nandaraj, Nanda Baba, Yashoda Maya, all the people. So when the Krishna's Leela happened, not only Krishna, when Krishna came down to the earth, along with him, all his people from Goloka Vrindavana came him like a drama. Everybody took one part. Some person played the role of a mother. Some person played the role of a father. Some people were with him as friends. Everybody played that role. So Shastra says when you say Krishna, Krishna includes everything, including the Vrindavan Dham, including all the people, including everything. For example, you take Mridanga to do Sankirtana, that Mridanga is also facilitator of Krishna. So Rama means all pleasure. So Krishna's different form, which is giving all pleasure. So that's why the Shastras say that, O energy of the Lord, please engage me in the loving service of Sri Lord Krishna, Radha Krishna. Please put me in. Here energy means Radharani, which is energy of God, which is coming from Krishna only. Radha Krishna Nahi Anya, which is one and the same. That's why this Maha Mantra is being suggested by Shastras to say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the mantra which is the highest mantra in the Kali Yuga. And we also discussed when Chaitanya Mahaprabhu, which is 500 years back, Krishna himself came as a devotee to teach us how to worship him, because we don't know how to worship him properly, because we don't know how to develop that love.
So Lord himself came. First he sent the book Bhagavatam. Then he understood that just by giving the book, these people don't know how to follow. I have to come and show him. Like how a mother shows to a daughter how to cook. This is how you switch on the stove, step by step, step by step. Then the daughter understands how to cook, or daughter or son. If I just say daughter, there will be an equality question. Okay, daughter or son. So both of them will now understand how to cook. My daughter just came in, so I changed the example. So like this. And so when Chaitanya Mahaprabhu came in, several Brahmanas were questioning him. Mahaprabhu, why are you giving this mantra to even Chandalas, even fourth class people who are eating dog's meat? You are just telling them that even anybody who can do this mantra can go to Krishna's lotus feet. So they objected. Then Chaitanya Mahaprabhu smartly, because he is, after all, he is in the heart of everybody as Lord Krishna, he said, okay. And he just shifted. Instead of saying Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, he just changed it as Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then all Brahmanas agreed and then went away. They said, okay, you are not doing as per Veda, so I am okay. So Lord knows how to twist everybody's mind. So with that mantra, this mantra is acceptable to all. For example, if any one of us wanted to do an yajna, then they will say, are you a Brahmana? Do you have Jandya? Did you learn this Veda? Have you went to Gurukul and learned this for 5 years? Then only you are eligible to sit this yajna, otherwise you are not eligible. For example, recently I was hearing, there was one Brahmana who was telling me there is one particular yajna. To do that one, it seems they need to get married at 13 or 14. And then they need to practice all the things for 20 years. Then only they are eligible for doing for one special yoga. I just forgot the name, Somayagam or something. So he said there are so many conditions, and they have to worship on a deer skin for many years. All these things they have to follow. Like that, today there are many conditions to follow certain things. But for Hare Krishna Mahamantra, there is no condition. All of us can just do any time of the day. Any time of the day, any place of the day, wherever is possible, we can just sit and just do the Hare Krishna Mahamantra. No rules applicable. That's why Krishna has made it very, very simple. Because we all, Hare Krishna Shalini gar, thank you for coming. Hare Krishna Janaki gar, thank you for coming. So please sit, please sit. So we all, the moment, because God is the last priority for many of us. On top of it, if there is any rule, we will say, no, Krishna, I don't want you. You are saying you have to get up in the morning, 4 o'clock, take bath and do my mantra. I don't want you. You have to do like this. I don't want you. So Krishna himself exempted all the rules, telling, please do my mantra at any point of time in the day. Any place in the day, how much ever time you want. So now we cannot argue with him, because he's removed all conditions, and he said, Nam Namaka, anywhere you can do this one. So we can do this mantra. So I request everybody who could not listen to this session last time, please listen again to understand the importance of Hare Krishna Mahamantra, because we discussed, like, if we read the entire Vedas and if we don't understand Krishna is the ultimate in the Vedas, the Vedas are not understood. In a similar way, how many sessions we attend, if we are not able to develop that connection to the name of the God, then the sessions are not perfect. And Shastras also explain that just by reading the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, we understand only certain extent. But by doing his name every day, then the same sloka, you open it, you get a different meaning. It will reveal, Shastras will reveal the knowledge more. By doing more and more Hare Krishna Mahamantra, same sloka, same meaning you read 1 month back, now you read, it gives a different meaning. You read after 6 months, same sloka, same meaning, it gives more deeper meaning. Because we are more eligible. As much as we become eligible, that level reveal. Right? To an LKG student, we don't talk about PhD knowledge, right? A for apple, B for ball, we tell very small things. To a 5th class student, we reveal little more. For example, we talk about like 9 planets. 9 planet solar system. We don't tell a 1st grade student that there are unlimited universes. We just tell them 9 planets are there, and like this one. As they grow, maybe when they come to their +2 and then a little more PhD, then we'll talk about galaxies, unlimited universes and kind of things. So like that, Krishna also reveals the knowledge step by step, based on our eligibility. As we make progress, he will reveal more knowledge. So I urge you to read the Bhagavad Gita book every day, half an hour, 15 minutes, how much time you can spend.
as well do some Hare Krishna Mahamantra so that we become more and more clear with the knowledge. So this is the ultimate statement. I loved it when I read this in one book, and I don't mind repeating it every week. Whether we accept it in today or after 50 lives or after 500 lives, finally, this is a solution, right? For many problems, when we go to doctor, they say first to lose weight, because I am excess weight. Many times I go to doctor, first he says, before I give you medicine, you lose weight. I'm not focusing on that one. I still ask the doctor, give me this solution, that solution. But the perfect solution first I need to follow is I have to lose weight. Then all other medicines will work. Like that, Hare Krishna Subbarao, please come. So whichever life we want to accept, ultimately this is the truth. If by Krishna's mercy, if in this life only we are able to accept this and then move on, we are saving so much of our energy and so many lives we are saving. So this is the conclusion of all Shastras. But again, Shastras are telling, don't blindly accept it. Listen, have faith, and then take it forward. We also discussed that faith is like investment in the business. To do a business, we need to put little money. Then only we can maximize the money. Without money, we cannot do any business, right? It will be only charity. Even to do charity, we need some money. So like that, Shastras are saying that if we have to progress in spiritual path, first invest little faith. Let me accept what is written in Bhagavad Gita is right. Let me accept Krishna is the Supreme Lord. Let me accept doing Hare Krishna Mahamantra is the right thing. Start from there. Initially, you are accepting theoretically. After some time, your heart is accepting step by step. There will be a stage that we are accepting 100%. For some, it might happen 1 week. For some, 1 month. For some, 1 lifetime. We don't know. It is all depends upon our readiness and our endeavor, our effort which we are trying to put. We develop that love for the God. So we also discussed the greatness of Hare Krishna Mahamantra, the 1000 Vishnu Namas, like Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame, Sahasranama Tattulyam, Ramanama Varanane. So we discussed that sloka, that instead of reciting the entire Vishnu Sahasranama, if we say Sri Rama is equal to like 1000 Vishnu names. So we also discussed another sloka from Skanda Purana, which says that 3 Rama names is equal to 1 Krishna name. 3 times Rama, Rama, Rama is giving the same result as 1 Krishna. This is not trying to say one is higher, one is lower. It is the amount of energy embedded by the Lord in that name. So Hare Krishna Mahamantra has got 4 names of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is having 4 names of Krishna, 4 names of Rama, which is almost like 16,000 names in one Hare Krishna Mahamantra. So if we are spending 7 minutes or 6 minutes or 8 minutes, depends on the speed at which we are doing. If we do 1 round of Hare Krishna Mahamantra, we are actually doing 17,28,000. The Vishnu, 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 Vishnu. That is 17,28,000 Vishnu name is equal to 108 times Hare Krishna Mahamantra. So this is as good as like taking the lift and coming to the 12th floor rather than walking up. So when there is a lift, why do we want to walk up? Lift steps are also there. We are not saying steps are wrong. Steps are also serving a purpose. But lift has higher purpose. It is making you convenient without sweating, without anything. You just press the button, you are coming to the 12th floor. In a similar way for Kali Yuga, especially when we have less life. In previous yugas, people were living for 1,000 years, 10,000 years, 30,000 years. They have so much time to think about God. But for us, we have less time. We don't know. Life is very, very uncertain. Life is very, very uncertain. So actually, I wanted to recollect one story here. There is one Roma Harsha Maharshi, if I am right. Roma Harsha Maharshi. His body is full of hair. And how much hair he has, we don't know. That's like full of hair, like how an animal, some bear and all will have so much hair, right? Not like how we have little hair, full of hair. And it seems, if I remember the example right, he lived for each Roma, he lived for 1,000 years. After 1,000 years, 1 hair falls off. So imagine how many years he can live if he has so much hair. And he calls all his Sishyas and say that this human life is very short, we should think about God. A person who has
so much hair and who can live for maybe 1 million years is telling this human life is very short. It is risky. If we delay this, we don't know what's going to happen. This is the time to think about God. If a person who can live for a million years is saying, we all know how many years we can live. So that's why Shastras say that one, don't delay. We can delay anything in life, but we should not delay our connect to the God. As early as 5 years old, we should get started. The connect to the God. That's what I wanted to remind again, what is coming from the Shastras. So this is what we recollected, and there are so many new inspirational devotees have joined. That's why I just wanted to recollect a little bit what we spoke from the last one, because at the end of the day, how much ever knowledge we have, if you are not able to develop love for the God, knowledge remains as knowledge. The whole Bhakti Yoga means knowledge has to transform into love. Eventually, we need to develop that love for the God. If some of you have that love for the God naturally, you are fortunate. You already have it coming from your previous life. But some of us who are still struggling to develop that love, we have to follow a certain process. Then that process will help us to connect to Lord. Yeah. Let's spend few minutes to sing and then we continue for the next session. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yeshoda Nandana Brajajana Ranjana Yeshoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari. This is a very, very nice, sweet bhajan, 2 minutes. We can sing at home when we are little free. We can sing at home. I wanted to also introduce, last week we did one bhajan. So I wanted to introduce one more nice bhajan. Of course, some of the language is in Bengali, because many of the bhajans we sing are in Sanskrit or Bengali, because most of the Gaudiya Vaishnava philosophy and everything were coming from West Bengal. So all the Chaitanya Mahaprabhu followers are coming from there. So that's why, like for example, you see in the Sri Vaishnava Sampradaya, most of them are in Tamil, because they all, like Ramanujacharya took birth in the land of Tamil Nadu. So that's why most of the Pashurams, all the prayers are in Tamil. And then naturally anybody who is trying to follow that, we follow it. So initially, even I used to think, why do I need to sing a Bengali song? Why can't I just translate into Telugu and sing? Or why can't I translate into English and sing? So I understood that the song not only has the lyrics, words, it also has the mood of the person who has sung that song. For example, Annamacharya, when he has sung one beautiful song, it is not only the lyrics, the heart of Annamacharya is in that song. So that's why when you are singing that song, you carry that mood into your heart. So similarly, these Bengali bhajans are done by great Vaishnava sannyasis, great Krishna devotees who have been singing this song. So their mood is embedded into that one. So that's why even though the language is a little different, it is still fine. We'll understand the meaning. Thank you, Hare Krishna. Screen, I don't know what happened. Vrindavana Ramyasthana Divya Chintamani Dhama Ratana Mandira Manohara Vrindavana Ramyasthana Divya Chintamani Dhama Ratana Mandira Manohara Vrindavana Ramyasthana Divya Chintamani Dhama Ratana Mandira Manohara
अव्रत काळिंदी नीरे राजहंस केळिकारे ताहे शोभे कनक कमाला अव्रत काळिंदी नीरे राजहंस केळिकारे ताहे शोभे कनक कमाला अव्रत काळिंदी नीरे राजहंस केळिकारे ताहे शोभे कनक कमाला तारा मध्ये हेमापीठ अष्टाधाळे बेसितीत अष्टाधाळे प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमापीठ अष्टाधाळे बेसितीत अष्टाधाळे प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमापीठ अष्टाधाळे बेसितीत अष्टाधाळे प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नसाने बासियाचे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये रत्नसाने बासियाचे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका अगेन तारा मध्ये रत्नसाने बासियाचे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूपालावण्या राशि आमिया परिचे काशी हास्या परिहासा संभाषणे ओ रूपालावण्या राशि आमिया परिचे काशी हास्या परिहासा संभाषणे ओ रूपालावण्या राशि आमिया परिचे काशी हास्या परिहासा संभाषणे नरोत्तमा दासा कोई नित्य लीला सुख मोय सदै स्पृह मोरा माने नरोत्तमा दासा कोई नित्य लीला सुख मोय सदै स्पृह मोरा माने वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहारा वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindavana Ramyasthana Divya Chintamani Dhama Ratana Mandira Manohara. Is the bhajan sweet? Very, very sweet bhajan. Very, very sweet bhajan. This is the first bhajan I learned. I really like this bhajan. So basically, we'll try to understand the meaning as well. Beautiful Vrindavana is filled with Chintamani gems, many jewel palaces and temples. Vrindavana. Vrindavana here mentions there are two Vrindavanas. One is the Vrindavana which is there in the spiritual world, and one is the Vrindavana which is there in the UP. But to the real devotees who have so much love for Krishna, they can see that Vrindavana in this Vrindavan. But for normal people like us, if we go to this Vrindavana, we'll see normal roads, normal shops, normal streets. We cannot see that Vrindavana. But what they say in the beautiful Vrindavana, which is the Goloka Vrindavana in the spiritual world, which is above the Vaikuntha planet where Lord Krishna resides, it says that there are all Chintamani gems and many jewel palaces. Chintamani gems means that gem is such word Chintamani. It can give anything. Any gem we touch, we say, I want this, it will give this. For example, if you go to mango tree and say, I want guava, we will not get here. I want an apple, we will not get. There in Vrindavan, in the sense of the Golok Vrindavan, you can go to mango tree and say, I want apple, you will get apple. If you go to apple tree and say, I want mango, you will get mango. So that is the greatness. Many regal swans play in the waters of the Yamuna river, and in those waters, a splendid golden lotus flower grows. So in the Yamuna river, like how in the Bhauma Vrindavan here, there is Yamuna river here, there is a Yamuna river there. And in that Yamuna river, there is a beautiful lotus flower. Actually, when we are having prasadam, I'll show you how does it look like. We have a big chart here. There is a lotus flower. In the middle of that lotus is a golden place surrounded by 8 petals. On these 8 petals, the 8 principal gopis, which are Ashtasakis of Sri Krishna and Radha, reside. And in the center, Lord Shyamasundara and the beautiful Srimati Radharani sit on a jewel throne. So everything is like a lotus plant, lotus flower. On the 8 petals are Ashtasakis are there in the middle, where the main bud is there in the flower. On the bud, basically on the golden throne, Radha and Krishna are sitting. The great beauty of divine couple and their charming joking and laughter continuously showers nectar everywhere. That means the way Radha and Krishna are talking to each other in a smiling, joking manner, listening to that, everybody's hearts are fulfilled. Who is sitting there, who is listening, whatever they are speaking, we feel your heart is fulfilled. Narottama Dasa says, I pray that these beautiful eternal pastimes of the divine couple may be always manifested in my heart. Narottama Dasa is one of the great devotee of Krishna. He is saying that whenever I close my eyes, I wanted to see in my heart the beautiful scene in that Vrindavana, where lotus flower, 8 petals, Ashtasakis are serving Lord Radha and Krishna, and Radha and Krishna are sitting there in the middle, and swans are there in the water, that beautiful water. I wanted to see that scene always. And finally, when I am leaving my body, I want to see that scene and leave this place, which is that sloka, Antyakalecha Mamekam. So at the end, Bhagavad Gita 8.5 says that no, whoever thinks of me will finally come to me. And that last minute, if we think about Krishna, we will go to Krishna. But we cannot live whatever we weigh whole life and say last minute I will think about Krishna. It is impossible. If we don't practice throughout our life, last minute we'll think anything other than Krishna. So by practicing, by singing these songs, so we were discussing that Bhakti Path is simple, right? Last time also I said Bhakti Path is simple. It's just like this, singing some bhajans, offering Deepam to Krishna, or reading some Bhagavatam or Sri Bhagavad Gita, or doing Hare Krishna Mahamantra. All these are Bhakti Path. Are they very complex? Are they difficult? Is it like doing some yajnas or tapas or something? Very, very simple. You can sing a bhajan. And I keep saying this in our WhatsApp group,
that bhajans are not only for people who have beautiful voice. Some people are blessed with beautiful voice. Some of us are not blessed with beautiful voice. That's okay. We are not going for any musical competition. We are not going to get any certificate, Ravindra Bharati, that you have a great voice. All we are doing is here to sing some song for Krishna. That voice may not be great. It's fine. It's okay. It may be twisted. The raga can go wrong. That's okay. There is no exam. Here it is just between us and Krishna, the way we are singing. Somebody around might feel that your voice is not good, but that's okay. It doesn't matter. So I encourage everybody to sing. Actually, from next week onwards, I want each one of you to sing first 2 minutes when we start the class. It's not just me. Each one of you to sing few minutes so that we can continue like this. Okay. So thank you. So we'll start our prayers. I know we spent considerable time already recollecting last session and all. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadanti Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadhanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padhan Sahagana Sri Lalita Sri Visakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hariprihe Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here we are praying that our ignorance can be removed by the light of the knowledge. Huh? Okay, so we are praying to acharyas, we are praying to Krishna, we are praying to Radharani, we are all praying to their principal devotees, asking them to give us the permission to understand the Shastra. So some of this we have practiced during the last 1 week, but I will again post it. We can do it. Narayanam namaskrucha naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamasloke bhaktir bhavatir naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradhayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha Namah Pankajanabhaya Namah Pankajamaline Namah Pankajanetraya Namaste Pankajangraye Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadhi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So last week we discussed about Hare Krishna Mahamantra. First session we spoke about the importance of human life. Second session we were trying to understand the right definition of God. What is the correct definition of God? Third session, we were trying to understand about Shastras. Why to believe in Shastras?
how do we ensure that Shastras are continuing the knowledge properly? There are so many books, which book to read, those kind of things we discussed. Then just last week, we discussed the essence of everything, which is connected to the God through Mahamantra. Today, we are trying to connect to something called modes of material nature, which is basically, in a simple way, Sattva, Rajas, Tamo Guna, Triguna. Triguna, yogam పేరు ఏంటంటే త్రిగుణ గుణత్రయ విభాగ yoga. I don't know in Telugu. Gunatraya Vibhaga Yoga, which is chapter 14, where Krishna is explaining, classifying everything into 3 sections. And he's finally telling Arjuna, what is the way to cross these 3 natures? See, all of us are born with certain nature. All of us are not same. All of us have so different natures. So why are we having certain nature? Why are we behaving in a certain way? Why are we taking decisions in a certain way? For example, food. Different people would like to eat differently based on the mode. We will discuss all that one in today's session to the extent possible. Otherwise, we'll try to discuss in next week as well. Even bhakti. People try to do bhakti in different ways. There is sattvika bhakti, sitting quietly and chanting. There is an tamasika bhakti, going to temples and cutting animals and all kinds of things people do. Different ways of bhakti are there. Charity. Some people are giving charity where they don't want others to know. Some people give 100 rupees and they want it to come in the Times of India first page. So different moods we all have. So Krishna, this is all not I'm telling. I was surprised when I read this chapter. Krishna said all this one millions of years ago that all of you are like this. So whenever I read now Bhagavad Gita, I'm more amazed and more surprised that everything is already there. That we are now trying to learn and understand it. So how nice it would be if I would have read it when I was very young. Like that, at least never late, at least I have started now. So I encourage you also to continue to read. So Krishna is basically telling, Sattva Rajas Tamaiti Guna Prakriti Sambhava Nibadnati Mahabaho Dehe Dehinam Avyayam. So material nature, Prakriti, has got 3 gunas, 3 modes. Goodness, passion, ignorance in English. In Telugu or Sanskrit, Sattva, Rajas, Tamo Guna. So we can get used to these English words also if we can. Goodness means Sattva Guna. Mode of passion means Rajo Guna. Mode of ignorance means Tamo Guna. Is it easy to connect and understand? So when the living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these 3 modes. So I think we all understand a little bit that we are a soul. We have taken this human body. In the coming session, we'll understand more about it, what Krishna is telling us about this soul. But it is very clear that we are not just this body, we are the soul. And we have come into this nature. Once we have taken birth, we are getting attached to these 3 modes of this material nature. That's why we are behaving in a certain way. So science students, many of you know that primarily there are 3 colors. Basically like primarily red, green and blue are the 3 major colors. And from that colors only all other colors are coming. Different violet, purple, light color, that color. Principally there are 3 colors. So similarly, we have these 3 modes, Sattva, Rajas, Tamo gunas, and that gunas are getting mixed and we are having so many natures. Like nobody is 100% Sattva guna, 100% Rajo guna, 100% Tamo guna. We change. Sometimes in the morning we are in Sattva Guna, afternoon we are in Rajo Guna. If the maid do not come on time, Tamo Guna. Example, right? Or if something happens, suddenly our mood changes. Just now we are watching something nice, because of the mood completely changes and we change from one mode to another mode. So it is just for us to analyze which mode we are majorly in. Are we majorly in Sattva Guna? Are we majorly in Rajo Guna? Are we majorly in Tamo Guna? Which one is dominating our personality? 100% Sattva Guna, it's very difficult. But our endeavor is to go there, to move to 100% Sattva Guna. So this chapter is like a mirror. This chapter, after we understand, we have to take a mirror. This chapter is a mirror, look at ourselves. Look at ourselves means look at our heart and test where do we fall, which guna we fall. It is self-analysis. Till now, did we ever spend any minute to understand what is our original nature? అసలు మన నేచర్ ఏంటి, ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాము, అది కరెక్టా కాదా, దాన్ని మనం మార్చుకోవాలా అవసరం లేదా? We never discussed that one. But Krishna is telling you through chapter 14. And in chapter 17, basically
ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద డివైన్ క్వాలిటీస్ అండ్ డెమోనియాక్ క్వాలిటీస్. రాక్షస గుణాలేంటి, దైవ గుణాలేంటి, ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ చాప్టర్ 17 అండ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ మోడ్స్. లైక్ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రకమైన క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రకమైన క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, సత్వగుణంలో ఒక రకమైన క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. సో కృష్ణ is connecting chapter 14 and 17 for us to connect and understand. So first question is, why do I need to understand these three modes? We might think like that. Why do I need to understand whatever I am? For example, if a student says, whatever I am, will I pass my exam? If the student says, I don't feel like studying every day, once in a week I want to study, will he achieve? He might pass, but will he achieve success? No. So we tell the students, right, our children, we tell them, no, whether you have mood or not, beta, you need to sit and study. This is important, you need to study. You may not like it, but please, it is very important, you need to study. Like that, Krishna is also telling us very clearly, sit down and understand what is mode of goodness, what is mode of passion, what is mode of ignorance, analyze which guna is primarily dominating you, and how do you move from lower guna to higher guna. And Krishna is also answering, is there any fourth guna which is beyond all these three? Krishna is also telling what is that guna which is eligible for us. So from the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. From the mode of ignorance, foolishness, madness, and illusion develops. So if we are in mode of ignorance, we behave foolishly, we behave mad, and we are illusioned. Illusion means మనకి నాలెడ్జ్ అంటదు. అది అంటారు చూసి, వీడికి ఎంత చెప్పినా బుర్రకెక్కదు అంటారు చూసారా. మంచి చెప్తే వీడికి బుర్రకెక్కదు అని మనం అంటుంటాం జనరల్గా. సో అంటే ఏంటి, ఆ మనిషి మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నారు. ఎంత మంచి చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ గ్రీడ్. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, ఐ నీడ్ టు అచీవ్ మోర్. ఎంత అచీవ్ చేసినా తృప్తి ఉండదు. ఐ నీడ్ టు అర్న్ మోర్, ఐ నీడ్ టు అర్న్ మోర్, ఐ నీడ్ టు డూ మోర్ kind of a thing. And mode of goodness, real knowledge develops. Now this sloka by Krishna 14-17 is an answer that why do we need to move into mode of goodness. Manam kanaka, if we are moved into mode of ignorance lo unte మనం mode of goodness లోకి మారాలి. అప్పుడే నాలెడ్జ్ మనకు వస్తుంది. ఉండొచ్చు. ప్యాషన్ అంటే ప్యాషన్ is little different from devotion. అంటే passion can be used. For example, Arjuna used the passion in the war. He used it for the service of Krishna. If passion is used in the service of Krishna, that becomes bhakti. That becomes bhakti and it is beyond everything. So that's why it's very, very important for us to understand that we have to move into this one. Now let us understand the main characters. Somebody sent a message. That's okay. Yeah, let's understand main characters. Mode of ignorance, tamoguna, foolishness, madness, illusion, sleep. ఎప్పుడు నిద్రమత్తుగా ఉంటాం, డల్గా ఉంటాం. ఫూలిష్నెస్, మ్యాడ్ ఐడియాస్, ఇల్యూషన్. దట్ మీన్స్ నాకు తెలిసిందే రైట్, నేను ఎవరి మాట విన్నాను, ఒక వేరే మూడ్లో వెళ్ళిపోతుంటారు. దిస్ ఈస్ ఆల్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. వీ సీ మెనీ పీపుల్. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ చాప్టర్ ఈస్ నాట్ టు జడ్జ్ అదర్స్. This chapter Krishna is telling, use it to judge yourselves. మనం ఇది వినంగానే రేపొద్దున ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళంగానే you are in mode of goodness, you are in mode of this one. Especially who are single family coming here. If husband, wife, both of you are attending this session is okay. But if any one of you attend this session single, immediately you go home and you tell your spouse you are in this mood. Next week they will say stop going to these sessions. Okay? So don't apply this on others. Krishna is saying apply for you. All Shastras, Bhagavatam 18,000 slokas, everything are there for our benefit, not to judge others. Like air flight lo veltunappudu emantaru, first you, if some emergency happens, first you put your mask, then you help your children. That's what they say, right? They will say, even though children are precious, but in the airport authorities do not say first to put the mask for your children. They'll say first to put the mask for yourself, then your child. Endukantaru, you apply the same thing here. First to correct ourselves, then మన లోకాన్ని ఉద్ధరిద్దాం. మన ఉద్ధరించకుండా లోకాన్ని ఉద్ధరిస్తానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. దెన్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, అన్కంట్రోలబుల్ డిసైడ్స్. ఎంత ఉన్నా ఇంకా కావాలి, ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంటెన్స్ ఎండీవర్, దే వర్క్ లైక్ క్రేజీ. సమ్ పీపుల్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ దే వర్క్ లైక్ 20 hours a day, 24 hours a day. వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు. టార్గెట్ అచీవ్ అయిపోతే దే కెనాట్ ఈవెన్ స్లీప్, రైట్? అండ్ గ్రీడ్, ఎక్సెసివ్ గ్రీడ్.
bondage to the results. Ante if I say do this work for Krishna or something else, they will say, what nonsense are you talking? Inta kashtapadi, I have to do this for Krishna. This is all for me. ఎవరి కోసం నేను పని చేయటం ఏంటి? నా కోసం నేను పని చేస్తున్నా. I am earning this for myself. And attachment to the fruits of action. If I say పని చెయ్యి, రిజల్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా పర్లేదు అన్నా అనుకోండి, కొడతారు వాళ్ళు. What are you talking? If I get a result only, I will put all this effort. If I don't get the effort, why should I work? Why should I waste my time? So that means they cannot accept failure. If there is any work which is no result, they won't do. Like Telugulo సినిమాలో ఉంది కదా, నాకేంటి ఏదో సినిమాలో సంథింగ్ ఐ రిమెంబర్ లాంగ్ బ్యాక్, నాకేంటి. సో అది ఉంటేనే ఆ పని చేస్తాం, లేకపోతే we won't do that work. Whereas mode of goodness is something called relatively purity, illumination, అంటే knowledge ఉంటుంది, happiness and freedom for sinful reactions. They are generally happy. Even though they may not be very rich, they are happy. Even though they may not have all facilities, they are generally happy. And freedom for sinful reaction means they don't try to do any activities which causes sin. మంచి పనులు మాత్రమే చేస్తారు. ఏదైతే శాస్త్రంలో చెప్పబడిందో ఇది చేస్తే తప్పు అనుందో, they try to avoid it. Hare Krishna. They try to avoid it. And they are conducive to the real knowledge. In the sense, they are వాళ్ళకి చెప్తే అర్థమవుతుంది. భగవద్గీత చదవండి, వెంటనే బుక్ ఓపెన్ చేసి చదివేస్తారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయండి, చేసేస్తారు. ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. సెషన్స్కి వస్తాం కూడా, when we speak, there's one person who immediately picks it up. One person who takes 6 months to pick it up. I took 5 years to accept what I heard. I will be honest with you. I took 5 years to accept whatever one person who taught me. I was not accepting. I was fighting with him. This may not be the correct one. There might be a higher path. Why are you telling that this is this best path? Why not that book? Why not this book? It took 5 years for me to accept it. But I have seen some people who joined with me in that session. There was one person, within 1 week, he stopped eating non-veg. That they said that non-veg eating is not good. 1 week he stopped. No questions, no debates. He stopped like that. So conducive to the knowledge. So basically, like this, we'll try to understand what are the general characteristics, charity, determination, everything. We'll try to understand these 3 modes. And every slide, as I said, caution, statutory warning, don't apply for others, apply for ourselves, right? And what Krishna is telling in Bhagavad Gita is that one, you need to be at least in the mode of goodness to understand Bhagavad Gita, to understand Shastra. If you are in ignorance, it's very difficult. You have to move from ignorance to passion, then from passion to Sattva-guna. Directly in ignorance, you cannot understand God. Crystal clear. Then what Krishna is also telling is that there is something called 4th stage, which is Suddha Sattva-guna, which is mode of purified goodness అంటారు. అంటే సత్వగుణంలో కూడా మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేం. We can understand about him, we can make some effort, but finally to be eligible for Krishna to open the Goloka Vrindavana door and open and say, please come, we need to be in the 4th stage, which is Suddha Sattva-guna. So Krishna tells in Arjuna, you have to cross this 3 gunas, then only you are eligible. That means because our gunas keep changing, morning, afternoon, evening, based on circumstances, suddenly we are such a nice person, something happens, we become violent. That means another character. But Krishna is saying that you need to cross these 3 gunas and come to the 4th guna. Then only you are eligible. But it's not easy, but slowly by practice we go there. So he's saying in 4th guna characteristics means unmotivated. కోరిక ఉన్నా లేకపోయినా they do that work. Unfailing devotion, question లేదు. కష్టంలో ఉన్నా సుఖంలో ఉన్నా they worship God. చాలాసార్లు ఏం చేస్తా ఉంటే అంతా బాగుంటే గాడ్, బాగోపోతే క్లోజ్ ద డోర్, పూజా రూమ్ క్లోజ్డ్. నేను ఇంత చేస్తే నాకు క్యాన్సర్ ఇస్తావా, నీ డోర్ క్లోజ్డ్. ఇంత చేస్తే నాకు ఈ రోగం వస్తుందా, నాకు ఈ లాస్ వచ్చిందా, బిజినెస్ లో ఈ లాస్ వచ్చిందా, నాకు ఇలాంటి సమస్య వచ్చిందా, నీకు అసలు హృదయం ఉందా లేదా అని వి క్లోజ్ ద డోర్. అంత బాగున్న రోజు వి ఓపెన్ ద డోర్, స్పెషల్ ఆరతి, స్పెషల్ భోగా, అండ్ వి సే కృష్ణ యు ఆర్ ఎవ్రీథింగ్. సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, క్లోజ్ ద డోర్. బట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ శుద్ధ సత్వ గుణ, కష్టం వచ్చిన పాల ముంచినా నీట ముంచినా అని విన్నాం కదా మనం. అట్లా వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ దే స్టిల్ లవ్ గాడ్. Actually, I've seen one person, I was very surprised actually. He got diabetes. He's a sincere devotee of God. He got diabetes. I think diabetes went to very high. And he went to Krishna and said, thank you for giving me diabetes. I was shocked. This was some years ago. I mean, but I could not understand his state of mind at that time.
Now I'm able to, I'm not there yet, but at least now I can understand what state of mind he is. He's saying that you have given me money, you have given me property, you have given me everything. I never questioned you. Why did you give to me? Now, if you are giving me diabetes, I accept it. Okay, I have to take medicine. I have to go for a walk. I have to reduce my food. I have to take control. I will do that one. But I will not get angry with you. It is who you have given me every good things. Similarly, you have given me this diabetes. I'm going to accept it. So I don't know if I quoted this story before. There was this famous football player. Did I say that in the first session? I don't know. I'll say this again. There was this famous football player. I forgot his name. So he has so many awards. So many awards. His name is like everywhere. Lakhs of followers in Instagram and all kinds of things. He's almost any game, he gets a medal, and that kind of a person. Entire world is crazy, make these t-shirts, they cut the hair, put his figure, all kinds of that kind of a mad, that kind of person. He's a Krishna devotee. So that kind of a football player, he read Bhagavad Gita and he transformed his life. So he was diagnosed with cancer. So advanced stage of cancer, 4th stage, and they said you are going to die in some time. So one interviewer asked him, you are a God-believing person, and the same God has given you this cancer. What do you say? His answer was mind-blowing. You know what he said? Did I ask Krishna to make me a world-famous football player? There are so many football players in the world. Why did he make me so famous? Why did I get millions of dollars as my income? Why did I get such a name, fame, and everything? Avanni vachinappudu, I was never getting angry with Krishna. I never said, why are you giving this to me? You could have given to somebody else. There are 1,000 football players all over the world, let's say. Instead of giving to all of them, why are you giving this to me? And nenu eppudu anukola. Naaku ichchadu, I have accepted it. In a similar way, when there is a cancer 4th stage, I am accepting it like how he has given me all this one. Very interesting. I was like mind-blowing. నాకు అర్హత లేదు కృష్ణుడి క్వశ్చన్ చేసే అర్హత. He said that one. ఒకవేళ నేను నాకు ఇనీషియల్ గా నాకు ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు నాకెందుకు ఇచ్చో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చవచ్చు కదా అని అనుకుంటే, టుడే ఐ కెన్ సే క్యాన్సర్ నాకెందుకు ఇచ్చో వాడికి ఇవ్వచ్చు కదా అని అనొచ్చు. సో అవన్నీ నాకు మంచి ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే నేను యాక్సెప్ట్ చేశానో, టుడే ఐ విల్ నాట్ కంప్లైన్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ ఐ హావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. వాట్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ టు గెట్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. పూర్వజన్మ సుకృత, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. దో హీ వాజ్ అ ఫారిన్ బాడీ living in some other part of the world. He was born there, and he read the Bhagavad Gita and he transformed his life like that. So the people in Suddha Sattva are like that, unmotivated, always having love for the God. Their faith is so strong, it doesn't shake. Something, mana faith ela untadu, chaala sar nenu mana ani general ga vaadestuntan, tappuga anukoddu. There are many people who might have very strong faith. Nenu general ga maatladutunnanu. Mana faith ela untadante, anni baagunte faith, anni baagapothe faith padipotuntadi. స్టాక్ మార్కెట్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లాగా ఉంటుంది మన ఫెయిత్, కన్సిస్టెంట్ గా ఉండదు. ఆ ఫెయిత్ ఒక పెరుగు తోడుకున్నంత చిక్కగా అవ్వాలి, అది మన ప్రయత్నం. సో బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్, వీల్ అండర్స్టాండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ 3 modes. సో వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 3 modes? ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ 14, ఐఎమ్ నాట్ రీడింగ్ ఆల్ ద శ్లోకాస్. ఇన్ 9 slokas Krishna is explaining everything. But you might question, is it your own thought process or is it from Gita? So I put the Gita sloka so that nobody will tell me, Satya ni sonta paicham em pettatledu kada, na sonta paicham emi ledu, anta Krishnudu cheppinde. So 14 ekkadanna tappu unte Anjireddy garu unnaru, he can tell immediately because he knows Gita so well. He can tell. Results in purity. 14 goodness lo unte it results in purity, and it also develops knowledge, and we can go to higher planets. That is the result. You can go to higher planets. Swargaloka ivanni veltaniki if you are in Sattva-guna. But mana goal Swargaloka veltama, Vaikunta vellala. Vaikunta vellali, Goloka Brindavana vellalante, we have to cross these 3 modes and go to Suddha Sattva-guna. Mana goal Swargaloka vellalante, that's fine. Whatever is we are doing, it's fine. Then we will go to higher planet. Now, passion, it results in misery, samasya. Because you are so much of passion, it will never give you happiness. Enta achieve chesina ఏదో కోల్పోయిన బాధ. డెవలప్స్ గ్రీడ్, నాకే కావాలి. అండ్ ఫైనలీ యు ఆర్ అగైన్ గోనా టేక్ బర్త్ ఇన్ ఎర్త్లీ ప్లానెట్. అగైన్ టేక్ బర్త్, కంటిన్యూ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, జన్మ మృత్యు వ్యాధి. వీఆర్ ఇన్ దట్ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇగ్నరెన్స్, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఫైనలీ ఇన్ ఫూలిష్నెస్. అండ్ ఇట్ విల్ డెవలప్ ఫూలిష్నెస్, madness and illusion, and you are in hellish planets. If you are in ignorant mode, you are in hellish planets. You are born in the hellish planets.
We'll come to that one. 1420. Gunan etan atityatrin dehi deha samudbhavan janma mrityu jara dukkair vimukto mrutamashnute. When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distress, and can enjoy nectar even in this life. So what Krishna is saying is, because we need to understand the end result, then only we can go into the detail. Krishna is saying, if you are able to cross these three modes, transcend means if you are able to cross these three modes, he can become free from birth, death, old age, disease. That means ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అన్న సైకిల్లోంచి మనం బయటికి వెళ్ళాలి అంటే, అది మన గోల్ అయితే we have to cross these three modes. ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఉంటారు, అది నా గోల్ కాదు, నాకు మళ్ళీ వచ్చే లైఫ్ కావాలి, ఇంకా ఆస్తున్న ఇంట్లో పుట్టాలి, లేకపోతే ఇంకా పేరు ప్రఖ్యాతులు కావాలి, ఏదో ఒక కోరిక ఉంటుంది. నీ కోరిక అదైతే దట్స్ ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ నారాయణ చైతన్య. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐఐటి, వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ నారాయణ చైతన్య, రైట్? దట్ ఈస్ దిస్ వన్. Or if you want to join any engineering college next door, even though you study at home, whatever you want, even though you study 1 hour like that, somehow you can join in any engineering college. But if you want to join IIT, you need to go through a rigorous course, properly getting up in the morning, writing so many exams, practicing yourselves. 2 years they'll put in grinder, number 4. Then they'll make sure that you get your IIT. So similarly, if your goal is higher goal, I don't want to take birth again, then we have to cross this one. Right now, is that our goal? May not be, but we should work towards that goal. Krishna is saying our goal should be eventually that we should go out of this cycle of birth and death. But if your goal is something again material, whatever activities you are doing, accordingly we'll get that birth. 8.5, 8.6. Now characteristics, worker point of view. We discuss general characteristics. Is that clear? Any questions? Hare Krishna, any questions about basic characteristics of the three modes? Anybody online have any questions? Hare Krishna. Shall we proceed? Proceed on. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Now we'll try to understand worker. Worker ante anybody who is working. All of us are working for some company or some business or for something or the other. So ignorance lo ఉన్న వాళ్ళు, disregard spiritual injunctions. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఇలా చెప్పాడు, ఆయన చెప్తాడు లేండి, ఆయనకేం పని లేదు, నాకు నచ్చినట్టు నేను చేస్తాను, ఇవన్నీ టైం లేదండి మాకు, ఇవన్నీ దయచేసి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, భగవద్గీత ఇవన్నీ చెప్పొద్దు, దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైం. ఒక 70 వచ్చాక మీ దగ్గరికి వస్తాను. దెర్ వాస్ వన్ పర్సన్ హూ టోల్డ్ మీ 65 వచ్చాక మీ దగ్గరికి వస్తాను, అప్పుడు భగవద్గీత చెప్పండి, అప్పుడు వరకు డోంట్ టాక్ టు మీ. నేను ఆయనతో పొలైట్గా ఉన్నాను, ఆర్ యూ షూర్ విల్ యూ లివ్ అంటిల్ 70 అన్నాను. ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు, నేనేం మాట్లాడలేదు. సో దే ఆర్ మెటీరియలిస్టిక్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంతసేపు లౌకికంగానే ఆలోచిస్తాం, ఆబ్స్టినేట్, స్ట్రాంగ్, హెడ్ స్ట్రాంగ్, చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీస్, లేజీ, ప్రొక్రాస్టినేటింగ్, అండ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇన్సల్టింగ్ అదర్స్. పొద్దున్న లేస్తే ఎవరిలో తప్పులు ఎతుకుదామా? దిస్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. మనం అద్దంలో చూసుకుంటే మన నేచర్ ఇది అయితే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఒకవేళ మన నేచర్ అందులో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ సెల్స్. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, ఆ వర్కర్ ఎలా ఉంటాడంటే అటాచ్మెంట్ టు ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ అండ్ ఇంటెంట్ టు ఎంజాయింగ్ దెమ్. పని చేయాలంటే ఏదో ఒక రిజల్ట్ ఉండాలి, రిజల్ట్ లేకపోతే వోంట్ వర్క్. గ్రీడీ, ఎన్వియస్, ఎంటాంగిల్డ్ బై హ్యాపీనెస్ వెన్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ డిస్ట్రెస్ వెన్ అన్సక్సెస్ఫుల్. అంతా బాగుంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ, బాగోపోతే అన్హ్యాపీ. ప్రమోషన్ వస్తే ఆఫీస్ మొత్తం తెలుస్తుంది, ప్రమోషన్ రాకపోతే హైదరాబాద్ మొత్తం తెలుస్తుంది. అంటే నువ్వు అనుకున్నది సాధించకపోతే యూ టెల్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద హోల్ బిల్డింగ్, 420 ఫ్లాట్స్ కి తెలియాలి నాకు ఈ సమస్య ఉంది అని. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్హ్యాపీ, మీరు బాగుంటే చెప్పుకుంటారు, బాగోపోతే ఊరందరికి తెలియాలి. దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ నేచర్. దెన్ హీడ్లెస్ ఆఫ్ వెదర్ హిస్ వర్క్ ఇస్ ప్యూర్ ఆర్ ఇంప్యూర్. అది కరెక్టా కాదా అన్న ఆలోచన ఉండదు. దే జస్ట్ కీప్ డూయింగ్ ద వర్క్. అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం, 24 గంటలు నేను ఎందుకు పని చేస్తున్నాను, ఇంత పని చేసి ఫైనల్గా ఏమి అచీవ్ అవుతాను, నా హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నాకు అనవసరం. ఐఎమ్ గోనా వర్క్ 24/7 టు అచీవ్ మై టార్గెట్స్. తర్వాత మీ హెల్త్ పాడవుతుంది, నాకు అనవసరం. తర్వాత మీరు లక్షల బ్యాంకులో కట్టాలి, నాకు మంచి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉంది, నీకేంటి ప్రాబ్లం? సమ్ పీపుల్ వి సే వై ఆర్ యూ వర్కింగ్ సో హార్డ్ లైక్ క్రేజీ. నాకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాబ్లం ఉందండి, నాకు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో 5 కోట్లు డిపాజిట్ ఉందని, అవసరం అయితే కేర్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతాను, నీకేంటి ప్రాబ్లం, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉంటానంటారు. సో వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేం మనం. వీ కెన్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఫర్ సమ్ పీపుల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ దెమ్, ఫర్ సమ్ పీపుల్ వీ కెన్ టెల్ దెమ్,
ఫర్ సమ్ పీపుల్ వీ హావ్ టు ప్రే ఫర్ దెమ్. కృష్ణ వాళ్ళ హృదయంలోంచి మనసు మార్చు. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. They are not so attached. They work. If they get successful, they are happy. If they are unsuccessful, they do not become so morose. They understand. Okay, life annaka ups and downs untayi. Life, so work annaka success and failures rendu untayi. Let me just accept like that. They are enthusiastic. They are unswayed by success or failure. They are okay to accept success or failure. Failure vaste, they don't stop. They again continue working because they understand that life has ups and downs. And nowadays, what's happening with a lot of young people is they don't accept this part. If I am successful, I will do. If I am failure, they cannot accept failure. You see young people committing suicides just because of small things. They cannot, for example, they didn't get an IIT seat, or our girlfriend said no. Something like that for small things, because people are unprepared to accept a no. People are unprepared to accept a failure. Many people who are old by age, generally, they've already seen some life. They understand life means ups and downs. Life means success or failure. Not everything is a bed of roses. Many people understand it. But young people, because they've still not seen life, they don't understand it. And their parents are also not teaching them. And they don't have Bhagavad Gita knowledge. School lo Bhagavad Gita ante kodtaru. Secularism. Secular. Bhagavad Gita maatladukodu. Schools like most of the schools, we cannot talk about God. So I asked some schools, can we come and talk Bhagavad Gita? You don't pay me single rupee. I want to share this knowledge to all the teachers. So that if the teachers have that knowledge, they will share that to every student. They said, thank you, but we cannot accept you to come and talk about Bhagavad Gita in our school because other religions will feel offended if you talk about Bhagavad Gita. Without taking the word of Gita or Krishna, if you want to come and talk, I will allow you for 1 hour. That's what one school said. As if I'm doing a crime by saying the word Gita. They said that you have to be very careful. Without using the word Gita or Krishna, you can talk. But we still try to go to some colleges and talk very carefully without using the word God, Krishna, Gita. We will say God. We will not even say, we will say God. So Muslims are happy, Christians are happy, everybody is happy. Now whoever is in Suddha Sattva Guna, they're unconditionally serving Krishna and spiritual master under any circumstances. That means they're so committed to the Lord. Krishna, Pala Munchina, Nita Munchina, whatever happens, I'm going to work. And they are also working hard, but they are working for Krishna. Today, we are all working for ourselves. Then we reach a stage where we are working for Krishna. Arjuna, initially in the Mahabharata war, when it started, he says that I don't want to fight, right? Na kangshe vijayam Krishna. I don't want wealth. I don't want rajyam. I don't want anything. I don't want to fight. Because he is seeing everybody as relatives, friends, and kind of things. Then finally, after Krishna explains 700 slokas, then he will say, I understood. I understood. Now I am going to pick up the Ghandivam and I'm going to fight, and he becomes successful. So had he fought before, he would have fought for himself. After listening to 700 slokas, he also fought. He did not sat down there and put saffron clothes and sat in Himalayas under the cave. He took his Gandiva and fought ferociously. He has killed so many great warriors like Bhishma, Drona, great Karna, great warriors. He has fought and defeated them, of course, by mercy of Krishna. Without Krishna, Arjuna cannot defeat anybody. Arjuna was successful because Krishna was on his side. Arjuna knows that very clearly. We think like if something is successful, it is our greatness. Something went wrong, it is because of God. But Arjuna knows, I have won this war because of Krishna. In fact, Dharmaraja says that one, Kunti says that one, it is because of you, my sons are alive. They have come back home all alive. Because Krishna promises Kunti, I will make sure that all your sons are alive after the war. Just to keep up that promise, Krishna ensured that in whatever circumstances are there, Aiduguru chanipokunda and chuskunnadu. Then they all came home. So Kunti Maharani falls at the feet of Krishna and thank her. In fact, Kunti Maharani says in her beautiful prayers in Bhagavatam, at some point of time, I'll share that one if you can read. Wonderful prayers. Krishna nakepudu kastalivu. Kunti Maharani says, Krishna, give me problems all the time. మనం ఎవరన్నా అడుగుతామా? పొద్దున్న దేవుడి గుడి డోర్ ఓపెన్ చేసి నాకు కష్టాలు ఇవ్వు తండ్రి అంటామా? పొద్దున్న మనం అడిగే ప్రేయర్ ఏంటి? నాకు సుఖ ఇవ్వు, నాకు ఏ సమస్య రాకూడదు, నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి, నేను చేసే పనులన్నీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ వి ఆస్క్. అవర్ చెక్ లిస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఆ చెక్ లిస్ట్ లో రకరకాలు యాడ్ అవుతుంటే అవర్ చెక్ లిస్ట్ బ్రాడ్లీ రిమైన్స్ ద సేమ్, దట్ మీ, మై ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి హ్యాపీ ఆల్ ద టైమ్, మై బిజినెస్ షుడ్ బి గుడ్, మై జాబ్ వుడ్ బి గుడ్, మై హెల్త్ షుడ్ బి గుడ్.
But Kunti Maharani says, please give me ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకు అడిగిందో తెలుసా ఆవిడ? సుఖంగా ఉన్నప్పుడు నేను నిన్ను మర్చిపోతానేమో, కష్టాలు ఉంటే ఎప్పుడు నువ్వు గుర్తుంటావు, అందుకని లైఫ్ లాంగ్ నాకు కష్టాలు ఇవ్వు, సో దట్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ అబౌట్ యూ. సచ్ ఎ స్వీట్ ప్రేయర్ ఇన్ శ్రీమద్ భాగవతం. రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఫర్దర్. యా ప్లీజ్. యా. Can I say that? Can we say that passion is not expressed towards God, and it's expressed only towards material needs, and sattva is expressed only towards God? Passion is most materialistic connection. Ignorance is there is no materialistic, there is no spiritual. Whatever they want, they do it. Passion is more materialistic endeavors. Sattva-guna, you are little more moving towards the God. You are trying to understanding what is right, what is wrong. You are trying to analyze. You are moving into that mode. Please. Can we directly, can any person directly move from tamas-gunam to sattva, or they have to go through? It is a step-by-step gradual process. By practicing all, we will also discuss at the end of this session, what is the procedure to move from 1 to 4 or 2 to 4. First of all, Krishna is saying all of you need to be in 3. From 3 you can go to 4, but from 1 nobody is eligible to go to the 4. All of you have to come to first a certain floor. Then we can move to 1 step up. We can come until 3. From 3 to 4, Krishna has to pull. With our efforts, we can come to 3. But from 3 to 4, we need Krishna's mercy. Krishna only can little pull us. Then only we can go. Mano exam raste 30 vastayi. 100 ki example. There might be brilliant students, I'm just telling casually. 100 ki 30 vastayi. Our teacher phone le inko 5 esi pass chesin 35. Our situation is like that. We come to 3 and tell Krishna, now pull me to 4. With my effort, I am able to come to 3, pull me to 4. He will pull you to 4. Because he wants everybody to come back to his world. He is knocking our door. And the qualities of rajas also, like the discipline or the effort, what we need to put, that is required. Yes, they are required. But towards a different direction. Absolutely. Yeah. We It is. cannot bypass it. Yeah, we cannot bypass them. Because even, for example, even we want to work for Krishna, we might need discipline. We might need to have some greed. But that greed is different. Today, our greed is more towards money, name, fame, all kinds of things. Whereas when we are working for Krishna, our greed is, I want to please God. I want to please Krishna. By doing this, Krishna will be happy or not? That is where. So greed also suddenly changes the direction towards God. Everything. Today, our love is more towards our money, properties, family. Slowly, we are trying to convert our love towards the God. Greeds towards the God. Anger. Today, our anger is for material things. But anger also can be converted towards God. In the sense, like if you are trying to work for Krishna, if some negative happens, you have to show your anger. Then by anger, again, that is also being used for achieving some work for Krishna. For example, we are just doing this session. Some of you now suddenly play some loud music and start listening in this Bhagavad Gita session going, and I have to tell, please stop. I have to tell that one. So I'm using that anger for Krishna. I'm not using anger to settle my personal scores with anybody. Okay. Now, Bhagavad Gita 17:4. So now, till now we discussed what are the general characteristics and how a worker works in different modes, how a worker works. And now, whom would you worship? You will be surprised. When I came to this slokas, I was also surprised. Krishna is telling in 17:4, Yajante satvika daivan yaksha rakshasmi raksamsi rajasa pretan bhuta ganamschanye yajante tamasa jana. Men in the mode of goodness worship the demigods, devatas. And those in the mode of passion worship the demons. And those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. Have you seen some of the people we see in the movies? People worshipping all these negative energies, negative forces, ghosts, spirits, all these negative things. Recently, one movie also has come, right? What was that movie? Virupaksha. Have you seen that movie? All that movie is all about negative spirits and kind of things. So people who are in the mode of ignorance wanted to worship all the negative side things to get quick benefits. People in the mode of passion worship also like demons. There are so many people who are like Rakshasas, they worship them.
And there are so many Rakshasas today in India wearing saffron color. There are many Rakshasas wearing saffron color. I will not take any name. But there are many Rakshasas who are wearing saffron color. Some of us are worshipping that Rakshasas, thinking that they are God. Now, men in the mode of goodness would like to worship demigods, like all Devatas. You worship or Ganesha, Amavaru, or Kumaraswamy. You try to worship some of the demigods. Again, demigod worship is acceptable, but mostly it is all connecting to the Kamya Bhakti. That means I want something in return. Because we try to do some puja, asking in something in return. I'm doing this vratam, I want something in return. I'm doing that puja, I want something in return. I do Rudrabhishekam, I ask for health. I do this puja, I ask for something like that. So, and all the demigods are, all the devatas, they're happy to give us all these things in return, because Krishna has appointed everybody for certain roles, asking them to do all these activities to give some results. But how long you want to keep asking this is a question. It is a choice left to us. It is not pinpointing, it is a choice left to us. This is the greatness of Sanatana Dharma, and I don't mind repeating in every session. Choice is always given to us. Knowledge is explained, choice is given to us. In other religions, without explaining knowledge, you have to follow. In our religion, knowledge is explained, then choice is given to you. Nenu kavala, na దగ్గరికి రా, Krishna is saying. Nenu వద్దా, fine. Green dress లోనే ఎప్పటికీ ఉంటావా, అక్కడే ఉండేవా. So we discuss, yeah. Now, mode of ignorance, they worship ghosts and spirits. We have discussed that one. Mode of passion, demons, powerful man, self-proclaimed gods. We said, like, there are so many people who die in India. They say that I am now the God. I am Krishna. I am available to you now. Touch my feet, 50,000 rupees only. So there are so many people available now. So mode of goodness, demigods, and to some extent, they also see God as impersonal. Impersonal ante భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు, భగవంతుడు ఒక వెలుగు. We hear these all kinds of discussions happening. So they accept God, but they accept him more as an impersonal form. If you are in mode of Suddha Sattva, you accept who is the supreme God. Finally, who is the ultimate God? Who is the one who is the Sarvakarana Karanam? Who is the cause of all causes? Who is the cause of everything? Who is eternal? Who is the ultimate? అని ఆలోచించి వాళ్ళని పూజిస్తాం. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇన్ శుద్ధ సత్వగుణ. సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. ఇన్నాళ్ళ నుంచి మేబీ మనం డిఫరెంట్ గాడ్స్ ని వర్షిప్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అదేంటంటే సడన్ గా మీరు ఇలా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు నన్ను. తప్పు కాదు, చెప్పమ్మా. ఆఫ్టర్ 2 sessions. అండ్ భగవద్గీతలో ఉందా అని అంటారు మీరు? ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ దేర్, బికాస్ ఐ ఆమ్ గాడ్ అండ్ కృష్ణ సెడ్ ఇట్. ఇన్ నో అదర్ బుక్ నోబడీ సెడ్ ఐ ఆమ్ గాడ్. కృష్ణ సెడ్ ఇన్ గీత వెరీ క్లియర్లీ, ఐ ఆమ్ గాడ్. అహం బీజ ప్రతాపితః, అహం సర్వస్య ప్రభవో, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మీ, everything comes from me. I am the Sarvakarana Karanam. I am the creator of everybody. I am the seed giving father of everybody. He said in so many slokas. Actually, after 2 sessions, there is a session about called Who is God? We are already trying to understand this one, but in that session, we'll go more in deep to different slokas. At least 100 slokas I will read from Srimad Bhagavatam, Padma Puran, and this one where we'll try to understand the scriptural proofs of why Krishna is the God and others are considered as a demigod kind of thing. We'll understand that more. Is that helpful? Huh? So now this question comes up. Demigods మనం వర్షిప్ చేయొచ్చు, తప్పు లేదు. కృష్ణ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇష్టదైవం కుమారస్వామి అనుకోండి. నా ఇష్టదైవం కుమార షణ్ముఖ స్వామి. సంబడి మైట్ బి సేయింగ్ గణపతి అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం. ఫైన్, కృష్ణ ఈస్ సేయింగ్ వర్షిప్ దెమ్. యు వర్షిప్ దెమ్, బట్ డోంట్ గో విత్ యువర్ చెక్ లిస్ట్. ఎంతసేపు చెక్ లిస్ట్లో అది కావాలి ఇది కావాలన్నట్టుగా కామ్య భక్తి లేకుండా మూవ్ వన్ స్టెప్ అప్. అండర్స్టాండ్ దట్ ఫైనల్లీ గణేష ఈజ్ అన్ ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రమదగణాస్, appointed by Krishna. He is in charge for all the Pramana Ganas. And whenever we are trying to do any work, we start with Ganesha's prayer. But don't worship Ganesha from a mood that he is the person ultimately who is going to take me out of cycle of birth and death. You understand the difference? Is that helpful? Like the simple example what we discussed. You want IIT? Narayana or Chaitanya.
యూ వాంట్ జస్ట్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఓకే నాకు ఆ కోరిక కాదు, నేను ఒక పని చేస్తున్నాను, ఆ విఘ్నం తొలగించు తండ్రి, అడగండి తప్పలేదు. బట్ ఆయన he cannot take you out of cycle of birth and death. That is beyond his jurisdiction. He's a great soul. What happens, you see mana Vinayak Chavithi story lo, it comes right finally when there is a competition between Ganesha and Kumaraswamy, who is the one who's going to go around and come, right? Kumaraswamy, because he's young, active, he takes his Nemali Vahanam and runs away. Fat, when he goes to take dip in all Punya Nadis all over the universe. Ganesha is like me. So, and Ganesha has the smallest vehicle, Anindya, Elaka, ఆ ఎలక పేరు అనింద్యుడు. So he cannot go very fast. So అప్పుడు ఆయన ఏమంటారంటే ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటారు. Then you know what his father says? Do నారాయణ మహామంత్ర అండ్ సర్కమాంబులేట్, అంటే నీ తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఓం నమో నారాయణాయ మంత్రం చేయమంటారు. అప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఓం నమో నారాయణ మహామంత్రం చేస్తే he goes much faster to every పుణ్య నది. ఆయన కుమారస్వామి వస్తుంటే ఆల్రెడీ గణేష has left that place and he's already going to the next place. So finally he is made as the in charge of all the Pramadaganas. So Shastras are very clearly telling, for example Lord Shiva, పార్వతి అడుగుతుంది కదా విష్ణు సహస్రనామంలో ఎవరిని వర్షిప్ చేయాలి, శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే, ఆయన ఎందుకు అనలేదు నన్నే వర్షిప్ చేయండి అని? ఇక్కడ తక్కువ ఎక్కువలు కాదు. We just need to understand that finally if you are looking for to come out of the cycle of birth, మీ గోల్ ఏంటి? మీ గోల్ బట్టి we have to choose. If you are in Shuddha Sattva Guna, automatically our goal is నాకు ఇంకా చాలు ఇక్కడ, I don't want to take birth anymore, I just don't want to go through this life again and again, taking birth in different bodies, going through health problems, going to old age, going through diseases. Till now I might have taken million births, how many more lives I want to take a birth? ఈ ఆలోచన రావటానికి ఇట్ ఈస్ గోన్ టేక్ సర్టన్ టైం. ఆ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, బయటికి ఎలా రావాలి? కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, 1866. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ కమ్ అని అంటున్నారు. మీ గోల్ అదే. మన గోల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఐ వాంట్ మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీ. యాక్చువల్గా భాగవతంలో ఒక ఉంది, we will discuss more about it actually, but since this topic has come, I am spending few minutes. భాగవతంలో there is one శ్లోక, అందమైన భర్త కావాలంటే ఎవరికి పూజ చేయాలి, ఆస్తి కావాలంటే ఎవరికి పూజ చేయాలి, ఏ దేవతకి పూజ చేస్తే ఏమొస్తుంది, there is a big list. వెంటనే అడగద్దు నాకు ఆ లిస్ట్ ఇవ్వండి అని. ఓకే, సో there is a list in శ్రీమద్ భాగవతం. ఏ కోరికకి ఏ దేవత దగ్గరికి వెళ్తే ఆ కోరిక తీరుతుంది అన్నది there is a list. సో మన కోరిక ఏంటి? నా భౌతికపరమైన కోరికలు ఉన్నాయి అంటే ఫైన్, యూ వర్షిప్ హూమ్ ఎవర్ యువర్ వర్షిప్. మై గోల్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్, ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ ఫోకస్, అంతే. ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువలు కాదు, ఇట్స్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ గోల్. ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్, ఇట్స్ ఓన్లీ ద విష్ణు అవతార కృష్ణ కెన్ పుల్ యూ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యువర్ వాంట్. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ తక్కువ ఎక్కువలు కాదు. సపోజ్ ఒక 8 years అనుకోండి, Yes. అప్పుడు నేను ఇటువైపు ఒక 7-60 years వరకు ఇలా ఉంటాను, Ah. తర్వాత అలా షిఫ్ట్ అవుతాను అనే క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. షిఫ్ట్ అవుతాం, మనకు కరెక్ట్ అని తెలిసినప్పుడు అది చేసుకుంటాం కదా. ఎప్పుడైతే మనకి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాను, చేస్తాం, ఆ తర్వాత 20 years చాలు కదా, అప్పుడు రీచ్ అవుతారంటే అప్పుడు బతుకుతామనేది గ్యారెంటీ లేదు కదా. అంటే వాట్ యు సెడ్ ఇస్ రైట్, బట్ what is the guarantee? What is the guarantee how long you are going to live? We don't know. This, why is spirituality coming? Actually speaking, ఈ సాటర్డే ఈవినింగ్ ఇన్ సాయంకాలం ఇక్కడ నన్ను తీసుకొచ్చి ఎందుకు సాగుపడుతున్నాడు ఈ సత్యదేవత అని ఎవరిని అనుకుంటే, ఐ వాంట్ టు టెల్ దిస్ వన్. యా ప్లీజ్ చెప్పండి, అయ్యో తప్పలేదు. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఉంటది, బట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ సర్వధర్మ అని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. సో బేసికలీ ఈస్ టెల్లింగ్ ఇఫ్ యూ సరెండర్ టు హిమ్, ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ యువర్ సిన్స్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ లైఫ్స్. ఒక్క లైఫ్ కాదు, ఐ విల్ బర్న్ యువర్ ఎంటైర్ బ్యాగ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్. ఇంకంతకన్నా బెస్ట్ ప్రూఫ్ నాకు ఇంకేం కనపడలేదు. కృష్ణ, దట్స్ వెర్ హీ సేస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎలిజిబుల్. He says he is not saying, Krishna is not telling that if you are born in a Brahmana family, you are reading Vedas every day, then only you are eligible to come to Vaikuntha. He is not saying that. You can be in Chandala's family, but you decide, Krishna, ఇప్పుడు వరకు నేను ఎలా బతికానో నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు నుంచి నాకు నీ దగ్గరికి రావాలనుంది, నీ నామం చేస్తాను,
నా పద్ధతి మార్చుకుంటాను, భగవతం చదువుతాను, భగవద్గీత చదువుతాను, వైష్ణవ సేవ చేసుకుంటాను, వృందావన ధామ్ వెళ్తాను, ఇవన్నీ చేసుకుంటాను, నన్ను నీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి కృష్ణ, మొత్తం రూట్ మార్చామంటే హీస్ టెల్లింగ్ దట్, హీస్ గివింగ్ ఎ గ్యారంటీ. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, on our own, we are not eligible to go to Krishna's place because we have so much of baggage. Each one of us, మన దగ్గర ఎంత బ్యాగేజ్ ఉందో మనకు తెలియదు. But Krishna is guaranteeing that I will burn all your karma. In fact, Damodara Ashtakam we are going to do in some time now. In 1 second. Even Damodara Ashtakam they are telling, you do one Depadan in this 1 month, I will remove all your sins. Krishna is telling that one. But మనకి కొంచెం ఒక్కొక్కసారి అన్యాక్సెప్టబుల్గా అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. ఏంటి ఒక దీపం తిప్పితే ఇన్ని చేసిన పాపాలు పోతాయా, ఆర్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తే మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి వచ్చిన పాపం పోతుందా, అన్యాక్సెప్టబుల్గా ఎందుకంటే ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వీ ఆల్వేస్ థింక్ లాజికల్లీ, బికాస్ టుడే ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ వీ అప్లై లాజిక్ ఆల్వేస్. ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ లాజిక్ ఎండ్స్, ఫెయిత్ స్టార్ట్స్. Logic stops at some point of time, faith replaces logic. We need logic to understand Shastra, but at some point of time we have to move from logic to faith. Then faith will take it further. Actually, Bhagavatam, there is one sloka, I exactly don't remember that sloka, but he says, to my surrendered devotee, I will make all the problems appear to them like a calf's foot. Calf's foot అంటే ఒక దూడ కాలు నేలలో ఎంత ఉంటుందండి, ఇంత చిన్నది ఉంటుంది కదా, అందులో వాటర్ ఉంటే ఎంత ఉంటుంది, అది దాటతం ఏమన్నా మనకు కష్టమా, కాలు దాటతం, ఒక దూడ కాలులో పట్టినన్ని నీళ్లు కింద ఒక చిన్న గొయ్యి ఉండి నీళ్లు ఉంటే అది దాటటం ఏమన్నా కష్టమా, కష్టం కాదు. అదే పెద్ద ఒక నది, ఒక కాజాగూడ లేక్ ఉంది, కెన్ వి క్రాస్ దట్ వన్? సో మెనీ శాస్త్రాస్ టాక్స్ అబౌట్ భవసాగరం అంటారు కదా, ఈ భవసాగరం క్రాస్ చేయడం చాలా కష్టం అంటారు కదా. నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఈ భవసాగరాన్ని నేను అంత చిన్నది చేస్తానని ఆయన చెప్పాడు. I will make that into such a small thing, like you can even ఒక ఇప్పుడే నడక నేర్చిన వాడు కూడా క్రాస్ చేయొచ్చు, అంత చిన్నది. ఈ రోజు మనకు అది ఫెయిత్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్, యూ విల్ టేక్ కేర్. ఎన్ని జన్మల యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ రీడ్ భాగవతం slowly, once we understand the knowledge in Bhagavad Gita, and if you start reading Bhagavatam, we'll see the real examples of whatever theory we are talking. Bhagavad Gita is theory, Bhagavatam is practice. There are live examples of people who are who have done so many sins, but God has still accepted them and taken to his word. There are so many live examples. Then that will increase our more faith. Is that helpful? Did it answer? Ardhamaindani? Okay. Hare Krishna, anybody have any questions? This is because this slide is little controversial slide. Because we are talking about devatas and God kind of things. Yes, sorry, మీరు చెయ్యొద్దారు మర్చిపోయినామా. Ajamila is one example. Yeah, we'll talk about it. Prabhuji, just like that you cannot reach to that. Step by step. With the mercy of the Almighty, only we reach that. Correct. Just we say 60 years, just 20 years, just 20 years, just Sarvadharma, but that 20 years takes place. Correct. To reach that. Next Janma only, you just will realize that. Then in later itself, you will realize that and start the meaning itself. That's why Krishna said in the 18th chapter, Sarvadharman Parityajya. Why did he not say in the first chapter? ఆయన ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ లో ఒక ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అనకుండా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని పెట్టేసి చాప్టర్ క్లోజ్ చేసేచ్చు కదా కృష్ణ. వీఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ దట్ వన్. టుడే జస్ట్ ఆస్క్ యువర్ సెల్స్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, ఆర్ వి ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ టు సే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య కృష్ణ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యూ అన్న స్టేజ్ లో మనం లేవు. ఆ స్టేజ్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది, ఎంతో సాధన చేయాలి. యాజ్ సుబ్బారావు ప్రభు సెడ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్. బట్ అగైన్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇప్పుడు వరకు మీరు చెప్పేది ఏదో ఇంకో 10 రోజులు అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను, మీరు 10 lives కూడా పట్టొచ్చు అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? అగైన్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్, భగవద్గీత 2:40, నేహాభిక్రమ నాశోస్తి స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్. డోంట్ వర్రీ, ఎనీథింగ్ యూ డూ ఫర్ మీ స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య, ఎంత కొంచెం చేసినా సరే అది నేను గుర్తుపెట్టుకొని తీసుకెళ్ళి నేను నెక్స్ట్ స్టెప్కి తీసుకెళ్తాను, నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను. నువ్వు ఏది చేసినా, ఏ లైఫ్లో ఏ మంచి పని చేసినా అది అక్యుములేట్ చేసి తీసుకెళ్తాను. లాస్ట్ జన్మలో 10% ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్,
Next janma 10%, I'm taking it to 20%. I'm taking it next by step. But it may be lifetime process, but Krishna is again clarifying, Shastras are clarifying that if somebody has that zeal, నాకు ఈ జన్మలోనే ఐ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ టు యూ అన్న జీల్ కనుక మనకు ఉంటే కృష్ణ విల్ షార్టన్ ఈవెన్ ద పాత్. విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ వన్ మోర్ కమింగ్ సెషన్ కాల్డ్ డెస్టినీ ఆర్ ఫ్రీ విల్. అసలు మన చాయిస్ ఉందా, డెస్టినీ అంతా ఇదంతా డెస్టినీ ప్రకారం జరుగుతుందా, మనకంటూ ఏమన్నా అవసరం ఉందా? డెస్టినీ ప్రకారం జరుగుతుంటే అంతా మనం మరబొమ్మలే కదా. డెస్టినీ ప్రకారం జరుగుతుంటే ప్రాబబ్లీ కొంతమంది అంటారు, ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆయన దగ్గరికి రావాలనుకుంటే అప్పుడే వస్తానులేండి, ఏ లైఫ్ లో అయితే నాకేంటి. ఇప్పుడు నేను ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా కిందకి వెళ్ళను కదా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే నేను బయటికి వెళ్ళాలి, హ్యాండ్ షర్ట్ వేసుకొని లిఫ్ట్ బటన్ నొక్కి కిందకి వెళ్తేనే నేను కిందకి వెళ్తాను. ఇక్కడ కూర్చొని ఎప్పుడప్పుడు వెళ్తానండి కిందకంటే ఎప్పటికి ఇక్కడే ఉంటాను. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ ఎఫర్ట్. సో పీపుల్ కీప్ సేయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ ద భక్తి మార్గ్ ఇట్ కెన్ బికమ్ సింపుల్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ భక్తి మార్గ్. జ్ఞాన మార్గ, అష్టాంగ మార్గ, దే ఆర్ ఆల్సో దేర్ టు రీచ్ గాడ్, బట్ దే ఆర్ సో కాంప్లెక్స్. 10 నిమిషాలు మన మైండ్ని లైన్లో పెట్టగలమా? అష్టాంగ యోగా టాక్స్ అబౌట్ నిటారుగా కూర్చొని, జంక చర్మం మీద కూర్చొని, ఇక్కడ కేంద్రీకరించి, ఈ మార్గం మీద కేంద్రీకరించి సంవత్సరాల తరబడి యూ థింక్ అబౌట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ యూ వర్షిప్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్. ఎవరు చేయగలరు ఇవాళ మనం? కెన్ వి డూ దట్ వన్? కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వెరీ క్లియర్లీ అష్టాంగ యోగా భగవద్గీతలో వస్తుంది. వెన్ వి గో ఇన్ టు డీటెయిల్ ఆర్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. Yes, Ashtanga Yoga is also can take you there, but we cannot do that one. That's why Krishna is telling in Kali Yuga, this is the simplest path. Do my Namama Sankirtana. That is the most easiest for you. It will help you do everything. I will burn all your papas. I will burn your Sanchita Karma, Prarabdha Karma, everything I will burn. I am there, take care of it. Don't worry. Krishna is telling that one. Chappan. Telid. ప్రెసెంట్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు ఫాలో కావాలా అనే క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. అదే చెప్తున్నాను కదా. యా, ఆ వేదాంతం కూడా ఉంది వాళ్ళ సొసైటీలో. ఎలా అంటారంటే పాస్ట్ ఎవడో చూడొచ్చాడు, ఫ్యూచర్ ఎవడు చూడొచ్చాడు, జిందగీ నా మిలేగి దుబారా, ఉన్న ఒకటి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఫిలాసఫీ విచ్ జనరలీ గోస్ అరౌండ్. సి దిస్ ఈస్ లిటిల్ అగైన్స్ సనాతన ధర్మ. సి వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ? Fundamentals of Sanatana Dharma is first one is Karma Siddhantam, second one is Punarjanma. ఈ రెండు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మనం we don't need to worry about even next life and kind of. Sanatana Dharma foundation is these two things. I was just recently, I went to CBIT college and I was giving a session to all the students. I was asking how many of you believe in rebirth. Out of 100 people, 2 people raised their hand. All 19-20-year boys, 2 people raised their hand. So then I said, how many of you know Mahabharata? 1 person raised the hand. Ramayana, 4 people raised their hand. నాకు ఇంకేం చెప్పాలి అర్థం కాదు. I prayed there itself to Krishna. రామాయణం అంటే కూడా తెలియదు అంటారు. So that's what is going on. So sorry, I got deviated. So that philosophy is also there, Amma. But basically what happens is, if we start seeing, so that's where if you are in mode of goodness, మనం mode of ignorance లో ఉంటే we think like that. ఉన్నది ఒకటే జిందగీ, ఎంజాయ్ చేద్దాం. రేపు ఉన్నది ఎవడు చూడొచ్చాడు, స్వర్గం ఉందో నరకం ఉందో, అసలు కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడో లేడో. ఇప్పుడు నేను అనవసరంగా ఈ 60 ఏళ్ళు యూత్ టైంలో కూర్చొని ఈయనేమో భజన చేయమంటున్నాడు నన్ను, నేను చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాల్సిన టైంలో ఈయన కూర్చోబెట్టి భజన చేయమంటున్నాడు, పాటలు పాడుకోమంటున్నాడు, భాగవతం చదవమంటున్నాడు, నాకు ఎన్ని నావెల్స్ ఉన్నాయో చదవటానికి, ఎన్ని సినిమాలు చూడాలి, అంత ఎంజాయ్ చేయాలి, నేను ఇంకా లైఫ్ బోల్డ్ అంతుంది, మారిషస్ వెళ్ళాలి, మాల్దీవ్స్ వెళ్ళాలి, ఇంత లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాల్సి నేను ఇవన్నీ చేయమంటున్నాడు. సో ఇవన్నీ అయ్యాక ఫైనల్ గా అక్కడ కృష్ణుడు లేకపోతే ఇదంతా వేస్ట్ చేసినట్టే కదా. ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, తప్పు కాదు. బట్ దట్ ఈస్ వేర్ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం మోస్ట్లీ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఎక్కువ డామినేట్ చేసిన, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఎక్కువ డామినేట్ చేసిన ఇలాంటి థాట్స్ వస్తాయి. మనం ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఇన్ టు మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, వీ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ బై రీడింగ్ గీత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Chapter 2 గీత చదవగానే కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ యు ఆర్ ఎ సోల్, యు ఆర్ నాట్ ఎ బాడీ. అసలు కొన్ని వందల లైఫ్స్ మనం సోల్ బాడీ కాదని తెలియకుండా అయిపోతాయి. వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ ఎ సోల్ అని తెలుసుకోవడానికే సమ్ టైమ్స్ 100 లైఫ్స్ అయిపోతుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మనకు ఆ పాస్ట్ అంతా గుర్తులేదు కాబట్టి మనకి తెలియదు ఎన్ని లైఫ్స్ వేస్ట్ అయినాయి అని మనకు తెలియదు. శాస్త్ర ఇస్ టెలింగ్ యూ వేస్టెడ్ సో మెనీ లైఫ్స్, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. బట్ మనకు తెలియదు, మనకు అన్ని లైఫ్స్ గుర్తులేవు కదా. బట్ అట్లీస్ట్ we remember our past life. For example, I am 51 years old. I clearly know that I have wasted 50 years of my time. I can at least accept that now. I wasted 50 years of my life. Now I am trying to do something towards
a right method. I'm trying to move from mode of ignorance to mode of goodness. I'm making an attempt to this one. That's why Shastra is the one which is giving all answers. Krishna is telling in chapter 2 that you are a soul. Krishna is telling chapter 8, if you think of nonsense at the time of birth, you are going to take that life. అసలు భగవద్గీత ఓపెన్ చేయలేదు అనుకోండి, we will think that there is no rebirth. నా ఇష్టం వచ్చి నేను ఉంటాం. Is that explaining? Okay. Hare Krishna. Any questions anybody has? Yeah. Now దీనికి రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో అంటే డెమిగాడ్స్ అంటే గణపతిని రేపొద్దున కింద గణపతి గుడికి వెళ్ళొద్దు అంటున్నారా మీరు? కాదు. ఈ వర్షిప్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఏంటి అన్నది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది, మీరు సడన్ గా అన్నీ ఆపేయమని కృష్ణుడిని పూజించమంటున్నారా, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి నేను రాను. సో బేసికలీ భాగవతం 4:31-14 యథాతరోర్మూల నిశేషనేన తృప్యంతి తత్స్కంద భుజపసకః ప్రణోపరోశ్చ యతేంద్రియానాం తథైవ సర్వాహరం అచ్యుతేజ్య. As pouring water on the root of a tree energizes the trunk, branches, twigs and everything else, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body, simply worshipping the Supreme God through devotional service automatically satisfies all the devatas who are parts of the Supreme Lord. మన క్వశ్చన్కి కృష్ణుడు ఆన్సర్ ఇచ్చేశాడు. ఇప్పుడు ఒక చెట్టుకి నీళ్లు పోయాలంటే మనం ఎక్కడ పోస్తాం నీళ్లు? రూట్స్ పోస్తామా? ఒక్కొక్క ఆకు మీద, ఒక బ్రాంచ్ మీద, ట్విగ్స్ మీద, అన్నిటి మీద పోస్తామా? రూట్ లో నీళ్లు పోస్తే ఆ రూట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఎంటైర్ ట్రీ, వెదర్ దట్ ప్లాంట్ ఈస్ దిస్ మచ్ ఆర్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ మర్రి చెట్టు అంత పెద్దదైనా సరే రూట్ లో పోస్తే దట్ వాటర్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. మనకు ఆకలేస్తే యూ పుట్ ద ఫుడ్ ఇన్ టు ద స్టమక్, దట్ స్టమక్ ఈస్ పాసింగ్ ఆన్ ద ఎనర్జీ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఐస్, లెగ్స్, లివర్, అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ దట్ ఫుడ్ ఈస్ గివింగ్ ఇట్. వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫికల్లీ ఫీడింగ్, ఇదిగో ఇది రైట్ హ్యాండ్ ఫుడ్, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫుడ్, ఇది రైట్ కంటికి, ఇది లివర్ కి, ఇది గాల్ బ్లాడర్ కి, వీఆర్ నాట్ గివింగ్ దట్ వన్. So Bhagavad-gita, in Bhagavatam, Krishna is making clear that if you worship me, don't worry that you are going to lose anything by worshipping me. That means ఏ విధంగా అయితే చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తే చెట్టు మొత్తానికి నీళ్లు అందిందో, పొట్టలో ఫుడ్ ఉంటే బాడీ మొత్తానికి ఎనర్జీ అందిందో, if you worship me, the entire devatas are satisfied. All devatas are happy if you are worshiping Krishna. No devata will get upset. నన్ను కాదని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తావా, నీ సంగతి చూస్తా. నో దేవత విల్ గెట్ అప్సెట్. నిన్నటి వరకు నా గుడి చుట్టూ తిరిగి రేపటి నుంచి కృష్ణ కృష్ణ అంటావా అని నీకు అది ఆ శపిస్తా. నో దేవత విల్ డూ దట్ వన్. దేవతాస్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో టు గణేష అండ్ సే ప్లీజ్ గివ్ మీ విష్ణు భక్తి, విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. హీ విల్ నాట్ బి అప్సెట్. డస్ ఇట్ సౌండ్ కాంట్రవర్షియల్? ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ ఆన్సర్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్? Please ask questions. Whatever I can answer, I will try to clarify. This concept will get more clear in the next few sessions. There is a session called Who is Ultimately the God? We are already touching the topic, but there we are going to go more deep and deep and deep kind of thing. Now, sacrifice. So, okay, why are we talking about this one? Whoever is in mode of Suddha Sattva would like to worship Krishna or worship this one. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం కొంతమందిని చూస్తుంటాం ఇక్కడ బల్కంపేట అమ్మవారి టెంపుల్లో కోళ్ళు తీసుకెళ్ళి అవి చేసి ఇవి చేసి అమ్మవారిని పూజిస్తూ ఉంటారు. అది దేర్ భక్తి ఈజ్ ఇన్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద హైయర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ భక్తి. నో, ఐ నో దిస్ మైట్ సౌండ్ కాంట్రవర్షియల్, బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వెరీ క్లియర్లీ ఫ్రమ్ శాస్త్ర, నో గాడ్ ఎవర్ సెట్ దట్ వన్ కిల్ యానిమల్స్ అండ్ ఆఫర్ మీ ఫుడ్. No sloka in any of the 18 Puranas never said offer food like that to me. ఇది మన అండర్స్టాండింగ్. ఒక మూఢాచారం ఒకటి స్టార్ట్ అయింది, అది అలా కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి అలా ఆర్ 100 years నుంచో 50 years నుంచో అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది. బికాస్ కృష్ణ అని చెప్పలేదు కదా, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అన్నాడు, కానీ గివ్ మీ చికెన్, గివ్ మీ మటన్, గివ్ మీ ఫిష్, గివ్ మీ దట్ వన్, గివ్ మీ దిస్ అని ఆయన అనలేదు కదా. ఈ సెడ్ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. So patram pushpa, whatever little you want, you can give me another. So this is our misunderstanding. That's why అంటే ఏంటంటే మన మోడ్ బట్టి భక్తి కూడా మనం మార్చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు బాగా ఇగ్నోరెంట్ మూడ్ లో ఉన్నాడికి హరికృష్ణ మహామంత్రం చేయండి అనకి ఎక్కదు, వాళ్ళ మైండ్కి ఎక్కదు.
అంటే కూర్చొని నామం చేయండి, కూర్చొని భజన పాడండి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కదు. వాళ్ళకి ఊగిపోయే టైప్ ఏదైనా చేస్తే ఎక్కుతుంది. అంటే మన మోడ్ బట్టి మనకి అలా ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకే కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్ ట్రై టు చేంజ్ యువర్ మోడ్. సిమిలర్లీ సాక్రిఫైస్ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్స్ ఇన్ వర్షిప్. ఐ థింక్ వీ ఆల్రెడీ టచ్ దిస్ టాపిక్. సో మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ వరల్డ్ పర్ఫార్మ్స్ ఫెయిత్లెస్లీ ఇన్ డిఫైన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ విత్ నో స్క్రిప్చరల్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో సాక్రిఫైజెస్ అంటే యజ్ఞాసు ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ పీపుల్ యజ్ఞాస్లో వాళ్ళు పద్ధతి ఫాలో అవ్వరు. దే డోంట్ ఆఫర్ ప్రసాదం టు ఎవ్రీబడి. దే డూ వాట్ ఎవర్ దే లైక్. సమ్టైమ్స్ దే డోంట్ ఈవెన్ గివ్ ప్రాపర్ రెమ్యూనరేషన్ టు ద ప్రీస్ట్. పంతులు గారు 2000 అడిగితే 200 ఉంచుకోండి కానివ్వండి అంటారు. దే డోంట్ ఈవెన్ రివార్డ్ ప్రాపర్లీ. సో దట్ పంతులు గారు ఈజ్ ఆల్సో నాట్ హ్యాపీ. ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డూయింగ్. శాస్త్ర ప్రకారం వెళ్ళిందా లేదా నాకు అనవసరం, నాకు అరగంట టైం ఉంది, కంప్లీట్ చేయండి సత్యనారాయణ. నాకు మీటింగ్ ఉంది, కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంది, హాఫ్ అన్ అవర్లో సత్యనారాయణ కంప్లీట్ చేయండి. ఈ స్టోరీస్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ విన్నాను, ఈసారి ఆపేసేయండి. ఐ మీన్ వీ టెల్ పంతులు గారు హౌ టు డూ అ వ్రతం. వీ వోంట్ లిసన్ టు హిమ్. దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ బేసికలీ పర్ఫార్మ్డ్ ప్రౌడ్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సమ్ మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్. ఏదో ఆశతోనే చేస్తుంటాం, అది చేస్తే ఏదో వస్తుంది అన్నది. బేసికల్గా ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, దేర్ గోల్ ఇస్ స్వర్గలోకం. స్వర్గలోకంకి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయాలి. There are some religions who talk about that. Go to Swargaloka and enjoy. Heaven. Some religions stop at heaven concept. There is no explanation of God beyond heaven. Whereas our Vedic Sanatana Dharma, we have deeper explanation of God. And basically, our Sanatana Dharma tells Swargam is a transitionary place. We discussed last time that Swargam is a transitionary place where it is like a credit card. We take a credit card and go to holiday to Mauritius. We stayed in the best hotel, 5-star hotel, 7 days trip. We paid the trip. It is like a credit card. After 7th day, what will happen? That guy will say, sir, 12 o'clock is your checkout time, sir. If he'll say, can I stay one more day? Yes, you can stay. Swipe your card again. You will say, I don't swipe my card. Can I stay one more day? He will say, but can I do? First, he'll be polite. After some time, he'll push our head. The same person who comes in the morning and says, what do you want, sir? డబ్బు కట్టుకుండా అక్కడ ఉంటే ఒక్క తోపు తోస్తాడు బయటకు. స్వర్గ ఇస్ కంపేర్డ్ టు ద క్రెడిట్ కార్డ్. బోల్డ్ పుణ్యాలు చేస్తే యూ గో టు ద స్వర్గలోక. ఆ పుణ్యంకి సంబంధించిన యూ ఎంజాయ్ దేర్. లెట్స్ సే యాజ్ పర్ దట్ వన్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఎంజాయ్ ఇన్ స్వర్గలోక ఫర్ 100 years. You enjoy that 100 years. After that 100 years, you have to again fall back on the earth, take birth again and continue. So if your goal is Swargaloka, enjoy, do some that one, this one kind of thing, go to Swargaloka and enjoy, and again fall back. And this, you never know, many of us might be already in Swargaloka, enjoyed for 1000 years and again came back. Teliyadu manaku gurtuledu. All these things we would have already gone through that one. But in Swargaloka, you cannot be permanent. That is a transitionary place. సో అందుకని ఎప్పుడన్నా పంతులు గారు ఎవరన్నా స్వర్గలోక ప్రాప్తి రస్తు అంటే వద్దండి, నాకు భక్తి ప్రాప్తి రస్తు అని చెప్పండి, లేదా వైకుంఠ ప్రాప్తి రస్తు అనండి అని చెప్పండి. చాలా మంది పంతులు గారు అలాగే తీస్తారు, స్వర్గలోక ప్రాప్తి రస్తు అని. సో మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ పర్ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ డ్యూటీ అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్చరల్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ విత్ నో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ రివార్డ్. వీళ్ళు కూడా ఏదైనా వ్రతం చేసినా, ఏదైనా మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉంటే వ్రతం చేస్తే యూ డూ బికాస్ శాస్త్ర ఇస్ టెల్లింగ్ టు డూ దిస్ వ్రతం, శాస్త్ర ఇస్ టెల్లింగ్ యూ హావ్ టు ఫాలో లైక్ దిస్, సో యూ డూ దట్ వన్. ఆ తర్వాత నాకు ఏమొస్తుందో రాదో యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్. వన్ మోర్ లెవెల్ హైయర్, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఓన్లీ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వ్రత ఏతత్ఫలం కృష్ణార్పణమస్తు. బికాస్ సమ్ ప్రేయర్స్ ఆర్ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థం. వి స్టార్ట్ సేయింగ్ దీనికోసం దానికోసం దీనికోసం, ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం, అట్లా వి కీప్ సేయింగ్ నాకు ఆయుర ఆరోగ్యం కావాలి, ఇది కావాలి, ధర్మార్థ కామ మోక్షం కావాలి, వాటి కోసం ఈ పూజ చేస్తారంటారు. But if you are doing that puja for Krishna, etat phalam Sri Krishna arpanamastu. Sarvadeva namaskaram Keshavam pratigacchati. Basically, any god I am namaskaram, all that goes to Keshava. Keshavam pratigacchati. I have done 10 hours of this puja. End result is etat phalam Krishna arpanamastu. I am not expecting any return Krishna. I have done this only to make you happy. Nu cheyamannavani chesanu, nee aanandam kosam chesanu. దిస్ ఈస్ ఇన్ ద 4th stage. మనం అక్కడ లేము ఇవాళ. బట్ శాస్త్ర ఈజ్ షోయింగ్ అ మార్గం, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి. అసలు తెలియకపోతే ప్రయత్నం కూడా చేయం మనం. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ వీ హావ్ టు గో దేర్, విల్ నాట్ ఈవెన్ ట్రై. బట్ అట్లీస్ట్ శాస్త్ర ఈజ్ టెల్లింగ్ దట్ ఈస్ ద 4th stage. ప్లీజ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. ఇనిషియల్లీ యూ ఆర్ వర్కింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, దెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్, దెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు డూ, దెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ కృష్ణ.
Fourth stage. So again, all these are references in 1711, 1712, 1713. Not my Sonta Paicham. Everything is as per Bhagavad Gita. Now comes another controversial topic. Food. Is food connected to the three modes? మీరు ఏదన్నా చెప్పండి కానీ ఫుడ్ జోలికి రావద్దు ప్లీజ్. మీరు దయచేసి నా ఫుడ్ జోలికి రావద్దు. ఇప్పుడు వరకు హ్యాపీగా నాకు నచ్చింది నేను తింటున్నాను, మీరు వచ్చి నా మైండ్ చెడగొట్టద్దు. దట్స్ వాట్ ఈ స్లైడ్ రాగానే దట్స్ ద మైండ్ విచ్ గోస్ ఇన్ టు మై మైండ్. నేను కూడా అక్కడ కూర్చొని తింటున్నప్పుడు అమ్మాయి ఈయన ఫుడ్ మీద కొడుతున్నాడు ఇప్పుడు నన్ను అని అనుకున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ అక్సెప్టెడ్ ఇట్. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇన్ భగవద్గీత వెరీ క్లియర్లీ, food changes our mode. How many of you accept that what we eat influences our mind? You all accept? Yeah, very good. So we all like to eat in restaurants, right? I'm not saying not to go, but I just want to quote one example. Have you ever seen, you went to a restaurant, you ordered the best food, but after coming out, you felt a little agitated. Next day morning, you are feeling uncomfortable, not stomach uncomfortable, mental mind wise. Did you ever feel that situation? నచ్చిందన్నీ తిని బెస్ట్ 5-star హోటల్ ఆర్డర్ చేసి కూడా తినొచ్చి మైండ్ డిస్టర్బ్డ్ గా ఉన్నది ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా మీకు? We didn't even relate. That is true. Probably we don't even relate, but it happens because 1/6 of what we eat becomes our mind. 1/6 of what we eat becomes our mind. That's what Shastra is telling. So whatever you eat, that is your mind. 1/6 is becoming your mind. So why is the food made by mother so nice? మనం చాలాసార్లు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి సమ్టైమ్స్ వి ఆర్డర్ సౌత్ ఇండియన్ థాలీ, రైట్? రైస్ సబ్జీ ఇవన్నీ తింటుంటాం. బట్ అక్కడ 1 month తిన్నాక, అక్కడ 10 రోజులు తిన్నాక 11వ రోజు మళ్ళీ వెళ్ళి సౌత్ ఇండియన్ థాలీ ఆర్డర్ చేస్తాం, అన్నం పప్పు కూర ఆర్ సంథింగ్. బట్ ఇంట్లో we have been eating since 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 8 years. ఎప్పుడన్నా బోర్ కొట్టిద్దా? రేపు పొద్దున అన్నం వద్దు పప్పు వద్దు అని ఎప్పుడన్నా అన్నావా? Again we eat every day because in the house the person who is cooking is doing with love and affection. The consciousness of the cook goes into the food. That is the answer. The consciousness of the cook goes into the food. అమ్మ వండితే అందుకని అంత బాగుంటుంది. రెస్టారెంట్లో వంటోడు ఉండింది, ఆ రోజు వాడు ఏ మూడ్లో ఉన్నాడు ఎవడు తెలుసు? పెళ్ళంతో గొడవ వచ్చాడు, ఏమైందో మనకి తెలియదు, ఎవరితో ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడో తెలియదు. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఇఫ్ ఈ కుక్స్ దట్ సేమ్ బ్యూటిఫుల్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా కుక్ చేసి బయట ఫైనల్గా నైస్ మీద వచ్చి పక్కన ఆ డెలికసీస్ ఇదంతా పెట్టి సేమ్ ప్లేట్ మీద తెచ్చిచ్చినా సరే, he cooked it with agitated mind. So when we eat that one, that consciousness goes into our mind. That's why sometimes by eating certain food we get disturbed. But by eating love, by eating the food made by mother, it is nourishes the body. It is not only giving food for the energy, it also makes you happy. It keeps your mind stable. It keeps that energy and kind of things. So next time when your wife is cooking, don't pick up an argument with her when she is cooking. If you want to fight with her, fight after cooking. But don't pick up a fight with your wife when she is cooking. Okay, I'm not telling you to encouraging you to pick up a fight, but I'm just telling on a lighter note, at least don't fight when she's cooking. So Krishna is talking about that in Bhagavad Gita, food is also relating to the choices we are making. So the people who are in mode of ignorance, what do they like to eat? I am not telling this. Please don't get angry on me. What do they like to eat? Tasteless, stale, decomposed food, yesterday's food, last week's food, cooked more than 3 hours before being eaten. This is Kaliyugamlo very difficult. And meat, fish, eggs, liquor, mushrooms, all kinds of things. That's what Shastra is telling, that we like to eat any of these kinds of things. That is all in the mode of ignorance. Mode of passion, extremely spicy, extremely strong, too much masala, all kinds of like anything extreme, anta heavy ga undali. That is passion. That kind of food, the passionate people like that kind of food. Inka karavayindi. That kind of food they like. That's what passion. The people in mode of goodness, they like nourishing food, palatable, tasty food, milk, grain, sugar, fruits, vegetables, which increase longevity, purifies one's existence, gives strength, health, happiness, and satisfaction. So today some of us are in
different areas. We are definitely in different areas. Then people in purified goodness, they eat only what is offered to Krishna. They eat only prasadam. It is not vegetarian or non-vegetarian. They are prasadatarian. Prasadatarian, that is a new word. Means it's a generally coined word. Prasadatarian means who eat what is offered to the god as prasadam. So the people in that mode, every day, 3 times a day, if you are cooking, you put some tulasi, go to Krishna, offer it, wait for 4 minutes, 5 minutes, then take it out, all of you eat. So that means you are purifying everything. In the sense like whatever you are offering, it is blessed by Krishna, you are eating that one. So prasadam also has a big effect on us on a long term. Anybody want to make progress spiritually? Shastra is telling that we need to slowly develop the habit of prasadam. That's why I encourage families to come generally to these sessions, because husband and wife, they come together, they understand, they discuss, they connect, and then try to work on it. Otherwise suddenly రేపొద్దున ఇంటికి రేపటి నుంచి నాకు only prasadam పెట్టంటే నువ్వే వండుకోపో అంటారు. So this is kind of thing. So this is what Krishna is telling, based on whichever mood you are in, that kind of food you are eating. So if I'm eating too much passionate food, if I'm eating too much of this one, again, it is for goal. If my goal is higher goal, we have to change. If you say, Satya, my goal is what I am doing, I am okay like that, continue with what you're eating. I cannot even say stop. Understand? It's not just becoming a vegetarian. We have to work towards becoming a prasadatarian. That's what Krishna is telling. In fact, Krishna is telling in Bhagavad Gita, if you don't offer it to me and eat, it is like you are eating sin. That sloka says. Sloka చెప్పగలరా మీకు గుర్తుందండి? శ్లోక అదే నాకు అర్పించకుండా తిన్నది పాపమే అవుతుంది అంటారు కదా, sin. Person who is taking sin. I forgot the sloka now. I'll refer it. That becomes a sin, and I will tell you that sloka. I will share that one. I was just asking in case you remember that one. So, fattening in the sense like something which is like little fatty food. Like something which is like rich creamy paneer and some cream, some butter, so that doesn't mean kilos and kilos of them. In small quantity, something which is little rich paneer, ghee. Actually, Shastras suggest that most of the food should be cooked with proper ghee, not with oil. Today we have hundreds of types of different oil. Shastra is recommending that we should cook food with ghee, but I know it's very difficult. Today even ghee is also contaminated, different ghees, we don't know where is it coming from and kind of thing. So it's very difficult, but let us make an attempt. Just let us assess, let us make an attempt. If we can try to minimize, avoid the food which are in the mode of ignorance, and if we can try to slowly move into the third stage, which is nourishing kind of a food, and slowly to the fourth stage. Maybe slowly once a week you offer to Krishna and eat, then once in 3 days, then once in 2 days. After some time, slowly we can develop the habit of offering every day and eating. It might take some time. If you are not used to that one, it will take some time. But offering is not a very complicated process. You have to just cook with clean after taking bath and something like that. మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే అంత ఇష్టంగా చేస్తాం. ఎవరో వస్తున్నారు మన ఇంటికి బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు వస్తున్నారు, or our children are studying outside, they're coming after 6 months. Mother cooks with so much of love, right? So many varieties. Same thing, nothing special. You cook with the same love and affection. Put a tulasi in that one, offer it to Lord, then take it out and eat. Then it becomes prasadam. So again, this is reference to 17:7, 17:8, 17:9. These are the 3 slokas which are referring this. Nothing is my sonta paicham. Everything is what Krishna said, right? So whoever have taken Gita, my suggestion is between now to next week, probably refer these slokas. Whatever slokas we have discussed today, maybe I'll post it in the group. You try to refer these slokas or try to read that chapter 14. Maybe you'll try to understand a little more explanation. And if you have questions, we can talk further. Yeah, I think it's 8 o'clock because this is going to continue a little more time. So like that, there is so much of explanation in chapter 14, 16, 17 about can charity be also in different modes. Like we discussed about food in different modes. We discussed about our nature in different modes. We discussed about our how we work in different modes. Like that, we discussed about our worship in different modes. Then there is also explanation about
charity, in different modes of charity. Determination, strength, also renunciation. And also it's in different modes. However, renunciation is in different modes. Renunciation ante vairagyam. Vairagyam kuda, it is in the mode of ignorance lo oka rakanga vairagyam untadi, mode of goodness lo oka rakanga vairagyam untadi, and mode of Suddha Sattva Guna lo oka rakamaina vairagyam untadi. So anni vairagyalu are not the best vairagya. That is what we'll understand. As Gita one by one page it unfolds, it will open up our mind and gives more deeper knowledge. So I'll try to stop here because it's 8 o'clock, because we also have to do Damodara Ashtakam and other things. Any questions today what we discussed? Any questions, any inputs, anything? Chappan. Correct. Correct. Actually, to be honest with you, మన తెలుగులో సామెత ఉంది కదా, మొక్కై వంగరిది మానై వంగున అని మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం. That's why if you ask me, for many of us as we age, we have so many preconceived notions in the mind. Last 20 years, 30 years, 40 years, our mind has been fixed with so many ideas, so many books we read, so much philosophy we would have heard. YouTube, now YouTube has become biggest philosopher. WhatsApp university also, every day there will be so many philosophers coming in. So we have so much going on. So it becomes very difficult to unlearn and learn. Because my own journey, I told you, right? I have been reading different kinds of books, different gurus I tried to follow. My mind became a nice vegetable khichdi. So many vegetables. It took quite some time for me to accept that this is the highest philosophy. So the person who was teaching me, I was arguing with him. Every week I used to take one more book. In this book it is written like this. Why are you telling like this? I used to argue with him like that. When it took quite some time for me to accept. Now I have that conviction. I don't have still that level of action, but I have a conviction that this is the right thing to do. And now I feel like after 4 or 5 years, I am ready to share this knowledge, because I'm not even eligible to sit. But how can I share with you all? Now I feel I can share with you all and encourage you. Not that I'm any guru or something. I'm just a facilitator. Now I'm sharing this knowledge. I'm encouraging you to open Gita and read more. I'm encouraging you to read Srimad Bhagavatam. I'm encouraging you to chant every day. Then you'll understand. So my sincere request is, I've given chanting mala to everybody last week. Some of you have come for the first time. I will also share with you. Every day, please try to chant Hare Krishna Mahamantra. One round of Mahamantra takes 6 minutes. 5 to 7 minutes depends upon the speed you are doing. And I'm sure we have 7 minutes every day. Is it only after taking bath? No. If you want, you can do, but there are no rules. No rules. You can do any time of the day. You can get up in the morning and just do, or after children goes to school, you have free time, you can do it, or afternoon you have free time, or in the evening you have free time. Whenever you want, you can do it. Best is morning, but that because I did not do in the morning, I don't want to do is not the thing. Any time of the day, it takes 6 minutes. Please do the Mahamantra. And whoever has just taken Bhagavad Gita, I encourage you to start reading at least few slokas every day. You can keep, if you are already doing so many pujas and that kind of thing, you can rework your schedule. But if some of us who are not even used to a proper spiritual calendar in our day-to-day life, I encourage you to fix up a calendar, keep 30 minutes, maybe 10 minutes to do some Mahamantra, 15 minutes to read Bhagavad Gita, some 5 pages, 4 pages, 3 slokas, 5 slokas, something like that. And some prayers we are reciting every day, right? Narayanam Namaskrucha. I thought I'll take printout and keep it ready. It was my mistake. Today I traveled, I came at 4:30. I could not keep printouts. I'll send you in WhatsApp. If you have printer, take a printout. Otherwise, next week I'll give you all of your printouts. Spend 10 minutes Mahamantra, 5 minutes these prayers, 15 minutes Bhagavad Gita. 30 minutes if you can give to Krishna, if you have. You can, whatever. If you don't have 30 minutes, at least 10 minutes Mahamantra. I don't have even 10 minutes also. I don't know what to do. Correct. Yes. Because this is directly Jagadacharya, Jagadguru is directly telling this is the mantra, do it. Swayam Krishna Bhagavan has come. I told it several times, I'll repeat it again and again. Krishna has come 500 years back as Chaitanya Mahaprabhu, as a devotee, in the form of a devotee. He has come and said, "Ee Hare Krishna Mahamantra Chayandi."
Chesi, you can go to Krishna. That he himself said that one how to do. So it is coming straight from God himself, Jagadacharya, Jagadguru Krishna. Krishnam Vande Jagadguru. Ayanak minchina Guru ledu. When we feel we are ready, we'll talk more about it in that coming sessions, because we still have sessions like who is Guru, how to choose a right Guru. We have one session. Then we have a session of who am I? Am I a soul? Scientifically trying to understand. Maybe as of now, some of us might be agreeing, yes, we are a soul because Krishna said it chapter 2. But how to understand it a bit more, we'll spend some time on that one. Like that, step by step, we'll then there is one topic about karma, free will, destiny. That's one topic which is again very definitely a very nice topic to have so many debates and so many discussions and exchange of knowledge kind of thing. Then we'll also discuss how to apply what is the right yoga, because so many paths of bhakti are there. Why bhakti yoga is highest? I've been saying it, but again, scripturally, we go to chapter 12 and refer the sloka. We go to Bhagavatam and refer the sloka. We go to the exact slokas, what Krishna is telling, and why bhakti yoga is the easiest, fastest, guaranteed. Then we try to discuss how to apply Gita in day-to-day life. That's how we have another few more sessions. Lakshmi garu chepandi. Yes. Yes, Vishnu Sahasranama is great. We can continue to do it. But if you are following this, that's fine. Any Vishnu Tattva, we'll understand the difference between Vishnu Tattva and Krishna Tattva in little more in the God session. But any Vishnu Tattva you worship is fine. You say, for example, Naku Ramudu ante chala ishtamandi. Aa roopam naku baga manasu kalugutundi. Fine, continue. There's nothing wrong. Naku Narasimha avataram ante ishtamandi. Naku Narasimha kavacham chadavatu ante ishtam. Naku aa roopamlo pooja cheyatam ante ishtam. Fine. Cheyandi. No, he's not demigod. Vishnu is God. He's not Devata. We'll understand the difference between Vishnu Tattva and Krishna Tattva in the almost last but one session. We'll hold it until that time. Yeah. Avunu. Yeah. Avunu. Some difference in Vishnu Tattvaniki, Krishna Tattvaniki, but if you are able to accept Vishnu Tattva, that is enough for this life. For us, that is enough. If we can, that's enough. Vishnu Sahasranama, నాకు విష్ణు సహస్రనామం చదవటం ఇష్టం అండి. నేను చదవమని ఆపమని చెప్పట్లా, చదవండి, ప్రేమగా చదవండి. అంటే భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్నాక we do it more. Understand కదా? అంతకుముందు some of us might be routinely విష్ణు వషత్కారో భూత భవ్యత్ భవత్ ప్రభు ఏదో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. బట్ ఇప్పుడు అర్థమయ్యాక ప్రేమతో ఫీల్ తోటి చేయటం, then you enjoy the Vishnu Sahasranama little more. Hare Krishna, any questions here before we move into the online? Anybody? Hope I did not make you sleep. Any questions today on what we discussed? These other slides we will discuss further next session. Anybody has any questions? Srinivas. One thing I want to add. Yeah, please share. Based on my previous experience, that person, which is repeating multiple times well. So sometimes, we need not wait for many births, many lives also. Yes. Best example is Bhakta Prahlada. Yeah. When he was just 5 years old. and he did not do anything extra. Yes. He just said, what is dharma and adharma. Correct. And second thing is, somebody was speaking against Lord Mahavishnu. Mm. He said that's wrong. Correct. And maybe small things like dharma versus adharma, and like whatever Lord Mahavishnu said, he just understood and accepted it. He has accepted it. Jiva himself, and Avunu. small things like that. Correct. And he was not too much knowledgeable, and did not do a lot of pujas or bhakti or nothing like that. So it happened only at the age of 5. 4 years. At the age of 5, he has accepted it, and he has shown to the whole world. And because of him, Lord Narasimha appeared. To prove, actually, this is very interesting. 2 minutes if we can talk on it.
Narasimha Avataram appeared to prove to all of us that the word of his devotee never fails. Hiranyakasipu asked, ikkada unnada, ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా? ఉన్నాడు, చూపిస్తాను. ఒకవేళ ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపు కనుక ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడు అనుకుంటే ఈ టీవీలో ఉన్నాడు అంటే నరసింహస్వామి వుడ్ హావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ టీవీ. హీ ఈస్ రెడీ టు కమ్ అవుట్. వాట్ ఎవర్ ప్రహ్లాద్ సేస్ హీ ఈస్ రెడీ టు కమ్ అవుట్. ఇఫ్ యూ వుడ్ హావ్ సెడ్ డోర్, వాల్, ఎనీథింగ్, యూ వుడ్ హావ్ జస్ట్ కమ్ అవుట్. ప్రహ్లాద సెడ్, ఇప్పుడు ఈ వాల్ ఇక్కడ ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని హిరణ్యకశిపు అడిగాడు. ప్రహ్లాద సెడ్ yes, as soon as నరసింహస్వామి was inside, I am ready, tell me I am coming out. He came out. His avatara rahasya is to prove that his devotee words will never fail. ఆయన భక్తుడి మాట కాపాడటానికి ఆయన వచ్చిన అవతారం. అందుకనే నరసింహ అవతారం, ఇఫ్ యు నో ద స్టోరీ ఆఫ్ నరసింహ అవతార, ఎవ్రీబడి ట్రైస్ టు ప్లీజ్ హిమ్. నరసింహ ఆ హిరణ్యకశిపుని వధ చేశాక హీ ఈజ్ సో యాంగ్రీ. నా భక్తుడిని ఇంత టార్చర్ చేసావా అని. హీ వాజ్ సో యాంగర్ బికాస్ ప్రహ్లాద గోస్ త్రూ సో మచ్ ప్రాబ్లమ్స్. హీ ఈస్ బీన్ మేడ్ టు సర్పెంట్స్ టు బైట్ హిమ్, ఏనుగులతో తొక్కిస్తాం, కొండమించి పడేయటం, వాటర్లో పడేయటం, బోల్డ్ సమస్యలు ప్రహ్లాదుడికి పెడితే ఆయన నా భక్తుడిని ఇంత కష్టపెడతావా అని హీ వాజ్ సో యాంగ్రీ. అండ్ ఆయన యాంగర్ ఆపమని ఒక్కొక్క దేవతలు ముందుకెళ్ళమంటారు. బ్రహ్మని వెళ్ళి ఆయన యాంగర్ ఆపమంటే నా వల్ల కాదంటాడు. శివుణ్ణి వెళ్ళి ఆపంటే నా వల్ల కాదంటాడు. ఫైనల్ గా లక్ష్మీదేవి కూడా నేను వెళ్ళను ఇప్పుడు, ఆయన మూడు బాలేదు, నేను ఇప్పుడు వెళ్ళను అంటున్నాను. దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ టు గో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై హస్బెండ్ అంటది. అప్పుడు అందరు దేవతలు ప్రహ్లాదుడిని, ఆయన నీ కోసం ఉద్భవించారు, నువ్వు ఆయన ముందుకెళ్ళు అంటారు. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఆయన ముందుకెళ్ళి, ఆ ప్రహ్లాద ప్రేయర్స్ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్. అగైన్ ఐ షేర్ సమ్ టైమ్ విత్ యూ. ఇఫ్ యూ ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, యూ కెన్ రీడ్ దోస్ శ్లోకాస్ అండ్ మీనింగ్స్. దే ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్. ఆ ప్రహ్లాద ప్రేస్ ఇమ్మీడియట్ గా అంత యాంగర్ లో ఉన్న మనిషి, he puts his hand on Prahlada's head and takes him into his lap. ఆయన కోపం మొత్తం బర్న్ అయిపోతుంది. దాన్ని శాస్త్ర కంపేర్స్ దట్ విత్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు మనకి పిల్లి దాని నోటితోటి పిల్లల్ని పట్టుకెళ్తుంది, అదే నోటితోటి ఎలకని చంపి తింటుంది. సేమ్ నోరు, సేమ్ టీత్. దే ఆర్ కేర్ అండ్ లవ్ ఫర్ హర్ చిల్డ్రన్ అండ్ దే ఆర్ డెత్ ఫర్ మౌస్. అర్థమైందా? ఆ పిల్లి నోరు ఇస్ డెత్ ఫర్ ఎలక, అండ్ ఇట్ ఈస్ లవ్, ప్రేమ, కేర్, ఎఫెక్షన్, వాత్సల్యం ఫర్ హర్ పిల్లలు. సేమ్ వే నరసింహ భగవాన్, వీ డోంట్ నీడ్ టు బి స్కేర్డ్. మనం రాక్షసులం అయితే వీ నీడ్ టు బి స్కేర్డ్ ఆఫ్ నరసింహ భగవాన్. మనం భక్తులం అయితే నరసింహ భగవాన్ ఆ ఉగ్ర రూపం చూసి భయపడాల్సిన అవసరం. 5 ఏళ్ల బాలుడు ప్రహ్లాదుడు అసలు భయపడలా, డర్రని వెళ్ళిపోతాడు ఆయన. ప్రహ్లాద నరసింహస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని శ్లోకాలు చెప్పి, ఆయన శ్లోకంలో ఒక బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం ఉంటుంది. నీకేం కావాలి, నీకు ఇంద్ర పదవి ఇస్తాను అంటాడు. నీకు ఇంద్ర పదవి ఇస్తాను, అది ఇస్తాను, ఇది అంటాడు. ఐ హ్యావ్ నాట్ కమ్ హియర్ ఫర్ బిజినెస్. ప్రహ్లాద సేస్ ఇన్ వన్ శ్లోక, ఐ హ్యావ్ నాట్ కమ్ హియర్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్. డోంట్ బి ఎ బిజినెస్ మ్యాన్. ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఫర్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. నాకు అది ఇస్తావా, ఇవ్వు. నాకు ఇంకేమొద్దు. ఇంద్ర పదవి కావాలా, నాకు వద్దు. బ్రహ్మ పదవి కావాలా, నాకు వద్దు. నాకు ఏమి వద్దు. ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఓన్లీ టు టచ్, కమ్ టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. అప్పుడు ఆయన హీ సేస్ ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ ఇట్. అప్పుడు వరకు హీ ట్రైస్ టు ఎంటైస్ హిమ్ విత్ అది కావాలా, ఇది కావాలా అని అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. సారీ, ఐ ఎక్స్టెండెడ్ ద కాన్వర్సేషన్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దిస్. టుడే వి వెంట్ టు యాదాద్రి అండ్ లక్కీలీ యూ రేస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రహ్లాద. ఐ థాట్ ఐ జస్ట్ కనెక్ట్ ద డాట్స్. చెప్పమ్మా. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసింది మూవీలోనే కానీ బట్ కంప్లీట్లీ సరెండర్ అయిపోయి విల్ నాట్ ఈవెన్ బి స్కేర్డ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ కమింగ్ అప్. ఆ స్టేజ్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చూసిన దాంట్లో 4th స్టేజ్ అది. సో నవ్ ఇఫ్ వి ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఎనీ ఈవెన్ సింపుల్ డిటీస్ ఆర్ సంథింగ్, ఆర్ వి సరెండరింగ్ కంప్లీట్లీ? అంటే ఏం అవ్వదు అన్న స్టేజ్ లో మనం టు రీచ్ దట్ స్టేజ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం అండ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఈస్, ఇప్పుడు వై ఆర్ వి టెల్లింగ్ టు హరే కృష్ణ మహామంత్ర? టు రీచ్ దట్ స్టేజ్. జ్వరం వస్తే డోలో 650 వేసుకోవాలి. బాగా సివియర్ గా ఉంటే రోజుకి 3 టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి. He reached that stage of penultimate bhakti at that age of 5. He reached a surrender stage, which is very difficult for so many people. There are so many people who could not reach that stage. At the age of 5, he reached that stage. Hare Krishna, any questions, or we move to the Narsimha Arati? Prabhuji, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. చెప్పమ్మా.
ఇప్పుడు ఏ పురాణాల్లో తీసుకున్నా సరే నారాయణ మంత్రాన్ని పఠిస్తూ ఉండండి, నారాయణుడే దేవుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అవును. కృష్ణుడు అన్న నామం ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు ప్రభుజీ? సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకటి చెప్పారు, Hmm. వినాయకుడు అన్ని సరస్సుల్లో అంటే అన్ని పుణ్య నదుల్లో స్నానం ఆచరించాలి. కుమారస్వామి కంటే ముందు అవును. అతను ఏం చేయాలి అంటే శివుడు అంటే తల్లిదండ్రి చుట్టూ 3 సార్లు ఓం నమో నారాయణ అని 3 సార్లు తిరగాలి. తిరిగితే తనకంటే ముందు తిను కనిపిస్తారు, తినే విఘ్నాధిపతి అవుతారు అని చెప్పి ఉంది కదా. అవునవును. యా నారాయణ మంత్రం అని చెప్పారు, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః అని ఎందుకు చెప్పలేదు? అంటే నారాయణుడు అనే పదం యూజ్ చేశారు, కృష్ణుడు అనే పదం ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు ఎందుకు ప్రభుజీ? కృష్ణుడు అన్న పదం చాలా చోట్ల యూజ్ చేయబడిందమ్మా, అది వి విల్ డిస్కస్ దట్ మోర్. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే టు అండర్స్టాండ్ ది శాస్త్ర, విష్ణు తత్వం అర్థమయ్యి నారాయణ తత్వం అర్థం చేసుకుని ప్రేమ వచ్చినా దట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ ఫర్ అస్. బట్ కృష్ణ తత్వంలో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ డిఫరెన్సెస్. అంటే యువర్ కనెక్ట్ ఫర్ లవ్ ఇస్ లిటిల్ మోర్ ఇన్ ద కృష్ణ తత్వం. ఇప్పుడు అది మీకు వి విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్. బట్ మీకు క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే నారాయణుడు ఇద్దరు సమానం. బట్ నారాయణ తత్వంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యశోదమ్మ కృష్ణుడి మీద వాత్సల్యం చూపించే అది నారాయణ తత్వంలో లేదు. అది తత్వంలో డిఫరెన్స్, ఇద్దరు సమానమే. బట్ ఆ కృష్ణ తత్వంలో ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడి ఇప్పుడు ఏ పురాణంలోనూ నారాయణుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆడుకుంటున్నట్టుగా లేదు. అవునండి. భాగవతంలో కృష్ణుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆడుకుంటున్నట్టు ఆ గేమ్ లో ఆయన ఓడిపోయి వాళ్ళ బుద్ధి మోస్తాడంట. సర్వాంతర్యమైన కృష్ణుడు వాళ్ళ అమ్మ బెత్తం చూసి పరిగెట్టి పారిపోతుంటాడంట. సో ఆ తత్వంలో ఏంటంటే దేర్ ఇస్ మోర్ లవ్, మోర్ కనెక్ట్. అందుకని మనం ఎక్కువ కృష్ణతత్వం మాట్లాడుకుంటాం. ఆ కృష్ణతత్వంలో లీలలు మనం మాట్లాడుకుంటే దే ఆర్ మోర్ కనెక్టింగ్, ఆ భావం ఎక్కువ, అంతే. అంతకుమించి భక్తులకి అర్థం అవ్వటానిక ప్రభుజీ? భగవంతుడి యొక్క తత్వము భక్తులకి అర్థం అవ్వటానికి శ్రీకృష్ణ అవతారం అంటారా? ఎస్, ఆ తత్వంలో దెర్ ఇస్ మోర్ కనెక్ట్ టు భక్తులందరికీ సర్వసామాన్యమైన ఎటువంటి వాళ్ళకన్నా అర్థమయ్యే తత్వం ఇవ్వటానికే శ్రీకృష్ణుడు ఆ రూపంలో అలా వచ్చారు ఆయన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వామనావతారం, కూర్మావతారం, మత్స్యావతారం, వరాహావతారంలో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ లేవు. వాళ్ళు వచ్చారు ఒక కార్యక్రమం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరసింహ అవతారం హస్ కమ్, హి హస్ కిల్డ్ హిరణ్యకశిపు, ఆయన అవతారం ఛాలెంజ్ చేశారు. ఇంకా దేర్ ఆర్ నో అదర్ దిస్ వన్. వామన అవతారం దెర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మత్స్యావతారం, కూర్మ అవతారం వన్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ అయిపోగానే దే లెఫ్ట్. బట్ వేరస్ కృష్ణ అవతారం దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లీలాస్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్, ఫర్ అస్ టు ఎంజాయ్, develop that love and connect towards that Krishna Tattvam. That's why Krishna Tattvam is discussed more. అర్థమైందమ్మా? ప్రభుజీ అర్థమైంది. ఇంకొక విషయం, భక్త ప్రహ్లాద మూవీ ఉంటుంది, చూసినట్టు మనం అందరం చూసే ఉంటాము. అందులో నారాయణ గురించి భక్త ప్రహ్లాద చాలా భక్తితో ఉంటారు. అందులో ఒకటి నారాయణ భజనం, శ్రీనారాయణ శ్రీమన్ నారాయణ నామం, శ్రీమన్ నారాయణ భజనం అని నారాయణ్ణే సేవించి ఉంటారు ఫుల్ గా. అక్కడ కూడా కృష్ణుణ్ణి స్మరించినట్టు ఉండదు ప్రభుజీ? ట్రూ. నారాయణాన్ని సేవించినా చాలు. ఇప్పుడు మనం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అన్న అదే ఫలితం ఉంటుంది. బట్ కలియుగంలో హరే కృష్ణ మహామంత్రం హ్యాస్ గాట్ మోర్. అంటే ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క నామంలో ఒక్కొక్క పవర్ ఉంటుందమ్మా. ఆ యుగంలో ఓం నమో నారాయణ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ పవర్. కలియుగాలో మనకి డోలో 650 4 times డే వేయాలి. అంటే అంత ప్రాబ్లం ఉంది మనకి. ఒక సింగిల్ టాబ్లెట్ తోటి మనకి జ్వరం తగ్గదు. సో హైయర్ డోస్ కావాలి. హైయర్ డోస్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కృష్ణ మంత్రం అన్నట్టు ఈ యుగానికి ఈ నామం ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడింది. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క నామం ఉంది. ప్రభుజీ, ఈవెన్ మా ముత్తాతల నుండి కూడా నాకు మా ఇంట్లో తెలిసినంత వరకు ఇంకొకటి కాదు, శ్రీమన్ నారాయణ కూడా అని చెప్పలేదు, హరే కృష్ణ హరే రామ అని జపించాలి అని చెప్పారు. కలియుగంలో మనం మొదట్లో సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు ఉన్నారో లేదు తెలియదమ్మా. కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనకు మించింది లేదు, హరినామ సంకీర్తన మించింది లేదు అన్నది ఉన్నది. సో ఇక్కడ వేరే నామాన్ని తక్కువ చేయటం అని కాదు, ఈ నామంలో ఒక మాధుర్యం ఉంది. ఆ నామ హ్యాస్ దట్ మాధుర్య అండ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు దట్ నామ. ఓకే, యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఈ కలియుగంలో ఉన్న
మనకున్న సమస్యలకి మనకున్న నాలెడ్జ్ కి హరే కృష్ణ మంత్రం చాలా దగ్గర అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మిగతా నామాల కంటే. Exactly. And that you have given the answer. I don't need to say థ్యాంక్ యూ ప్రభు. Thank you, Amma. Hare Krishna. Thank you for asking హరే this question. కృష్ణ హరే కృష్ణ. So let's do this Narsingha Arati, and because it's very important Kartik Mass, sorry Satya today we are garu. extending by 20 more minutes. Please don't mind. Snigdha, will you do the Narsimha Arati? Come, sit. Namaste Narasimhaya Salatana Dadayine Hiranyakashi Purvakshaha Shilatankanakalaye Ito Narsimha Parato Narsimha Yato yato yami tato Narsimha Bahir Narsimha Hridaye Narsimha Narasimha Madim Sharanam Prapadye Tavakara Kamalavare Naka Adbhuta Shringandalita Hiranyakashipu Kanumringa Kesavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Savakara Kamalavare Naka Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Kesavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narasimha Dev Narasimha Dev Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Pitta Gaura Hari Bol
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। भक्त विघ्ननाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की Jai. You will sing in Damodar ఇక్కడ Ashtakam? ఉన్నాను. You need the lyrics or you know it? Preferable. Okay, then please. Lead follow. Huh? Lead follow. Lead follow. Okay. We'll sing Damodar Ashtakam. She will sing one line and we'll try to follow it, and maybe at the end we can offer the deep. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले प्राजमनम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् परामृष्टमात्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभेरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तर्जितात्वम् पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं व्रणेऽहं वारिषदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरष्टं किमन्ये इदं ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विराष्टामालं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम्
कृपा दृष्टि वृष्याति दिनं बतानु गृहाणि क्षमामग्न्यं यदि अक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. Can you just put it on the screen so we can do it on the Yeah. screen? That's what I did. Come. Hare Krishna. Hare Krishna. So please, whoever are there, please offer. I hope you are offering ghee lamp at home. I request you to kindly offer ghee lamp in your home to whichever photo you have. Thank you all. Sorry, we took half an hour more today than planned. Thank you, Satya I garu. want to end this session today here. If you have any questions, please post in the group. I'm happy to clarify. Hare Krishna Amma. Manasa mi amma. Very nice. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. అవునండి. She Okay. was listening to Damodar Ashtakam. She was listening to Damodar Ashtakam. Very nice. Yeah, first two Thank you. lines she has learned. So when your daughter started singing, she was Okay. sitting in the hall, so she just ran and came here. Thank you. Thank you. Very nice. Hare Krishna. Hare Thank you all for Krishna. joining, staying for night, last everyone. 2.5 hours, listening online. So we'll meet again next week. Between the week, we will get connected to the WhatsApp and continue our conversation. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Krishna. Hare Krishna. Thank you very much to individually to each one of you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Amma.